Hello, today we're going to talk about parenting. So எல்லாருக்கும் சம்மர் ஹாலிடேஸ் ஆரம்பிச்சாச்சு. பேரண்ட்ஸ் ஆர் க்ளூலெஸ். எத்தனை சம்மர் கேம்ப்ல போடணும், என்ன சம்மர் கேம்ப்ல போடுறது, யார்கிட்ட கொண்டு போய் பசங்களை விடுறது, there's so many confusions. So just to have a conversation, அதை பத்தி கேள்விகள், அதை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக I have Sangeeta with me and she is a PhD in psychology, specialized in parenting. மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும். குழந்தைங்களை எப்படி டீல் பண்ணுறது, மேனேஜ் பண்ணுறது ஸ்கூல் இல்லாத டைமில். ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க் டு ஹர். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐ ஆஸ்க் அண்ட் கிளாரிஃபை ஃபியூ திங்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த டாக். ஹாய் சங்கீதா. Hi. How are you? I'm very good, thank you. How are Great you? to have you. I'm fine, thank you very much. So, Sangeeta, what we are going to do today, இன்னைக்கு நம்ம பேசிக்கான கான்வர்சேஷன் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, சம்மர் ஆரம்பிச்சிடுச்சு, பசங்க எல்லாம் வீட்டில் இருக்கு. ஸோ டோன்ட் நோ வாட் பேரண்ட் ஹேஸ் டு டூ. மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்மர் கேம்ப், பெயிண்டிங், ஆர்ட்டு, ஸ்விம்மிங்கு நிறைய வருது. ஸோ வை டோன்ட் யூ கிவ் அஸ் அ ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் and then proceed with what we have to, how to handle with these situations. Definitely. So first of all, thank you for this opportunity. So briefa enna patti sollanum appadina, I hold a degree in psychology. Right. And my specialization is was marriage marital therapy. Mm-hmm. Right now I am focusing more on parenting coaching. Right. Doing it for schools and things like that. So various age groups handle பண்ணிட்டு இருக்கோம். Super. From pre-primary to grade 10, 12 Okay. till there. Okay. So this is the most important thing. அதான். ஏன்னா till April somehow parents will மேனேஜ் பண்ணியாச்சு. ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. அந்த அதான். few hours things will go on, homework, projects and things like that. Now this is the most difficult or the most challenging month for parents. ஆமா. So we'll see how we can Yes. make it Yes. not that challenging or little easier for them to. See, when you say in the kids category சொன்னீங்க இல்லையா நீங்க, that from you deal with all categories. So why don't we have that split so that இப்போ நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட பேசும்போது it will be easy for them to understand ஏன் கிட் வந்து இந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்காங்க, so that I need to deal like this அப்படின்னு. Is it okay? Can we go ahead like that? Yes. Okay. Maybe we'll divide it into 3. Yeah. Grade 1 to 5. Yeah. The primary school. Exactly. And then the middle school. Yeah. And then the most curious group, the teenagers. I'm going to be like, So, before all this, let's talk a little bit about this, small kids in the LKG, UKG, pre-KG. I mean, like, KGs. எனக்கு வந்து I'm still not out of that concept of pre-KG அப்படின்னு. So, how do I manage? Like, should I manage? What do you mean by manage? ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறாங்க, வந்துடுறாங்க மதியானம் 12 மணிக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் டிவி தான். அப்படி இல்லைன்னா கீழே போய் விளாட்ணுன்னா நானும் போகணும். எனக்கு எப்பவுமே எனர்ஜி இருக்காது. பட் ஹவு டு ஐ கிவ் தெம் தட் டைம்? அந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா, எனர்ஜி ஹேஸ் டு பி பேரலல் அப்படின்னு. ஸோ எப்படி அதை நான் மேனேஜ் பண்ணுறது? See, if you do it at this age, நம்ம வந்து டீனேஜில் தேவைப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்கும். So which age are we talking about? 3 to 5? 3 to 5 years. Yeah. The pre-primaries. Correct. PPs. Correct. So இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி 11 o'clock இல்லை 12 o'clock ஸ்கூல்ல இருந்து வந்துடுறாங்க. Okay. After that, say ஒரு 8 o'clock தூங்க போகிறாங்க. In between time, you have to manage them. Yes. This is the timing that you're talking about. Yes. So சாப்பிட்றதுக்கு and freshen up ஆகுறதுக்கு ஒரு 1 hour வச்சுக்கோங்க. Okay. They're still young. Maybe Yeah. they can take a nap. Yeah. Which means there should be a proper habit formation. Yes. Scheduling. Yes. போயிடுது. And remaining timeல they are very young. 3 to 5 என்னும் போது ஸ்க்ரீன் டைம் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோ பெட்டர். So let me pause you. Screen time இருக்கா for 3 to 5? இருக்கு டெஃபினட்டாக இருக்கு. See, இப்போ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வேற ஊர்ல இருக்காங்க, they do a video call, that again comes under screen time. Correct, you're right. Yeah. So அப்படின்னும் போது நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஸ்க்ரீன் அவாய்ட் பண்ண முடியாது. Maybe I'll ask you this. ஸ்க்ரீன் டைம்னா என்ன? டிவியில் பார்க்குறது தான் ஸ்க்ரீன் டைமா, ஃபோனில் பார்க்குறது தான் ஸ்க்ரீன் டைமா, இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வீடியோ கால் பண்ணாலும் ஸ்க்ரீன் டைமாங்கிற கிளாரிட்டியே நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து தேர் இஸ் அ கொஸ்டின். பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் ஹேவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினிஷன் ஃபார் திஸ். ஸோ என்ன எடுத்துக்கோங்க, எனக்கு வந்து ஃபோன்னா தான் ஸ்க்ரீன் டைம்னு நான் நினச்சின்னு இருக்கேன். பட் ரீசென்ட்லி சம்மன் டோல்ட் மீ டிவியும் ஸ்க்ரீன் டைம் தாங்க அப்படி. நவ் தட் யூர் டெல்லிங் மீ வீடியோ காலும் ஸ்க்ரீன் டைம் தாங்க. ஸோ ஹவு டு ஐ டிஃபைன் திஸ்? Anything you do in front
with a screen is a screen time. For example, இப்ப நீங்க work பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்க child is sitting next to you and passively consuming that is still a screen time. Oh, okay. So நான் ரீல்ஸ் பார்க்கும்போது பின்னாடி இருந்து பார்த்தா அது It is considered as their screen time as well. இல்ல நீங்க ரீல்ஸ் பார்க்க வேண்டாம். You're doing some work. நீங்க இமெயிலே அனுப்பிட்டு இருக்கீங்க. But still your child is sitting and watching that. That is still a screen time. Okay, that's a news. So இதுவே ஸ்கிரீன் டைம்னா அப்ப டிவியும் ஸ்கிரீன் டைம், அதான் டேபும் ஸ்கிரீன் டைம், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட இருக்க வீடியோ காலும் ஸ்கிரீன் டைம், அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குள்ள பேசிக்கிற sometimes they call from their parents mobile. Correct. That again is a screen time. So இப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா the hours will be நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் 30 minutes of screen time நம்ம கொடுத்திருப்போம் அப்படின்னு. அது நீங்க ஸ்ட்ரக்சர்டா கொடுத்தது. இது அன்ஸ்ட்ரக்சர்டா இவ்ளோ screen time they will be still consuming. Right. So coming back 3 to 5 உடைய screen time, I know parents will be shocked. 30 minutes கொடுக்கலாம். Because after that it is overloading. It is overstimulating. After that the dopamine goes high and 30 minutes, 35 ஆகும், 40 ஆகும், இந்த எபிசோட் முடிகிறது and it keeps going. So I'm sorry, I'm interrupting you. So can you throw some light on stimulating, overstimulating அப்படின்னா என்ன? Because for me, in a layman language, stimulating என்ன அப்படின்னா அவன் வந்து நிறைய ஹை எனர்ஜியில் இருக்கான், அவனை வந்து நான் காம்பன்சேட் பண்ணுறேன், ஏதோ பண்ணணும் அப்படின்னு, லைக் அவர் பிளே ஜோன் கான்செப்ட், டைம் ஜோன் கான்செப்ட். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், as a pro, as an expert, what is stimulation, overstimulation called? So overstimulation, the child is hyperactive, ஓடுறாங்க ஓடியாடுறாங்க, they are stimulated அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்றது. Yes. நான் சொல்றது the brain is getting stimulated. நீங்க பாத்தீங்கன்னா the child பாசிவா உட்கார்ந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Child is passive. Okay. You're sorted. But inside the brain, the child is getting too many visual cues, auditory cues, sensory cues, too many things. The brain is not processing that. That is getting overstimulated. TV off பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அது ஸ்டிமுலேஷன் கம்மி ஆகாது, அது அப்படியே தான் இருக்கும். தட் கன்வெர்ட்ஸ் அஸ் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி, கிராங்கினஸ், இரிட்டபிலிட்டி, ஆங்கர், அக்ரெஷன் இன் சில்ட்ரன். ஸோ நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் நல்லா தானே இருக்காங்க, எதுக்கு அப்படின்னு. பிகாஸ் த பிரெயின் இஸ் ஸோ சூப்பர் ஸ்டிமுலேட்டட். யூ திங்க் ஆஃப் யோர் செல்ஃப். இப்போ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் ஒரு சீரீஸோ ஏதோ பார்த்துட்டு டிவி ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கு? I calm, I have had 3 hours of TV time, I'm calm அப்படின்னு இருக்கீங்களா? மண்டைக்குள்ள ஏதோ ஓடிட்டே இருக்க மாதிரி. I probably think of what I've seen. என்ன பார்த்தனோ அதே யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். அது என்ன பார்த்தனோ அது எப்படி நான் put it in my, இது adult. But child also goes through the same? Child also goes through the same because they're just mini brain. They're mini adults. And நீங்க கன்சியூம் பண்றது மேபி இட்ஸ் a story or something like that. அவங்க கன்சியூம் பண்றது depending on the child. If it is a cartoon, if it is too many color schemes, or if it is a boy child, cars, racing, இதெல்லாம் பார்க்கறாங்க அப்படின்னா அதே தான் அவங்க மைண்ட்லயும் ஓடிட்டு இருக்கும். இப்போ நீங்களுமே சொன்னீங்க you will be processing that. Yes. What is your state of mind? நீங்க காமா இருக்கீங்களா, ரிலாக்ஸ்ட்? நான் 3 மணி நேரம் டிவி பார்த்தேன், I'm feeling so relaxed ன்னு இருக்கீங்களா? Or you have strained eyes, irritated? What is your mental state? I'd probably say that I will have that anxiety, that step thinking, futuristic thinking, அடுத்தென்ன அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன். And then I'd keep asking others, நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, நீங்க என்ன. So there is no calm relaxation. அது மட்டும் கண்டிப்பா கிடையாது. So ஒரு அடல்ட்டா உங்களுக்கு வந்து அது ஓவர் திங்கிங், வாட் நெக்ஸ்ட், ஒரு மைல்ட் லெவல் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி. பட் சில்ட்ரனுக்கு இது வேற மாதிரி இருக்கும். they will be irritated, they will be fidgety, they will be cranky. இது எல்லாத்துக்குமே ரீசன் too much of overstimulation தான். ஸோ அதுக்காக டிவியே நோ, cancel பண்ணுங்க, go for coloring. No, we don't live in that kind of a world. Very less of a stimulation. அவங்க என்ன வேணும்னா கன்சியூம் பண்ணட்டும். பெப்பா பிக் பார்க்குறாங்களா, கோகோ மெலன் பார்க்க, கோகோ மெலன் and all, many parents are aware now. But still, duration matters. அந்த duration, நம்ம ஒரு மசில் ஒர்க் அவுட் பண்றதுல how the duration matters, it's the same with your brain muscles as well. Right. So அந்த டைம்னா அந்த டைம் கன்சிஸ்டண்டா, எனக்கு மீட்டிங் இருக்கு, நீ இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா பார்த்துக்கோ, எனக்கு கிச்சன்ல வேலை இருக்கு அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்சி கோஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் பேரண்டிங் கம்ஸ் இன் பிளேஸ். ரொட்டீன் ஹேஸ் டு பி ஃபிக்ஸ்ட் வித் கன்சிஸ்டன்சி. 30 மினிட்ஸ்னா 30 மினிட்ஸ், 20-50 மினிட்ஸ் மேடம். நோ, நீங்க அதை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அந்த மாதிரி செட் பண்ணணும். ஓகே, முதல்ல இருந்தே அப்படிதான் இருக்காங்க. இப்போ நான் என்னோட குழந்தைக்கு ஃபோன் கொடுக்குறேன், ஐம் கோனா கனெக்ட் இட் வித் மை சைல்ட்ஹுட், சரிங்களா? ஸோ ஐ எம் அ சூப்பர்மேன் ஃபேன். எனக்கு வந்து சூப்பர்மேன் ஜங்கிள் புக் பார்க்கணும்னா அந்த டைம்ல நான் ரெடி ஆகி, பிகாஸ் தட்ஸ் தி ஷெட்யூல் மை பேரண்ட்ஸ் ஹவ் கிவன் மீ. உனக்கு இந்த டைமுக்கு வரும், இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு உட்காந்து டிவி முன்னாடி உட்காந்துருவேன். ஸோ தட் இஸ் கிரியேட்டட் அ குட் மெமரி ஃபார் மீ. ஸோ ஐ எம் டூயிங் த சேம் திங் டு மை சைல்ட் அஸ் வெல். இப்போ நான் வந்து உனக்கு 1/2 hour கொடுக்குறேன், நீ இதில் இதை ஏதாவது பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி, நவ்
there are choices. அப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை, பெரிய சாய்ஸ் இது மட்டும்தான். ஸோ அதனால we were so attached to that. இப்போ சாய்ஸஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால யூ பிக் அண்ட் சூஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்க்கு போயாச்சு. இப்போ இது என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு அது குட் மெமரி தானே. நான் சூப்பர்மேன் பார்த்ததும் ஜங்கிள் புக் பார்த்ததும் ஒரு குட் மெமரி தானே. why is that is not happening with the current child? why is it becoming a overstimulated concept and why is it high energy stimulation மாதிரி நடக்குதுன்றது எனக்கு புரியல. அது நீங்க கான்டென்ட் பார்த்தீங்கனாலே யூ வில் நோ த டிஃபரன்ஸ். அண்ட் வென் யூ ஸ்டார்டட் திஸ் நீங்க இப்போ ஒரு 5 வயசுல டிவி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் 10 வயசுல ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் 5 monthsல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும் there is a difference. கரெக்ட். நீங்க இப்போ 5 yearsல தான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி the control will be with the child. 5 monthsலயே சாப்பாடு கொடுக்கும்போதே நீங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க 30th minute ஆஃப் பண்ணும்போது the child will throw temper tantrums only. So when you start matters. And முதல்ல இருந்தே அது 20 minutes ஆனா 20 minutes தான் இருந்திருக்கணும், hook or crook. Many a times parents நம்ம அது அங்க ஃபெயில் ஆயிருப்போம். நமக்கு ஏதோ வேலை இருந்திருக்கும், கெஸ்ட் வந்திருப்பாங்க, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பாரு அப்படிங்கிறது. So children are very smart. அப்ப அவங்களுக்கு வேலை இருந்தா நம்மளுக்கு இது பண்றாங்க, நம்ம படம் பிடிச்சா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். It's like this cause and effect. Okay, so in between நீங்க பேசின இடத்துல you said something called as temper tantrum, right? So temper tantrum, okay, what is tantrum? Many parents don't understand that. Many parents see tantrum as இதுதாங்க குழந்தை, this is how the child works, இது இல்லைன்னா குழந்தை இல்லை, stereotypical talks, right? So அது what is tantrum? Tantrum again புக் டெஃபினிஷன் போகிறத விட நம்ம ஜென்ரலா சொல்லணும் அப்படின்னா, அந்த ஒரு பேரண்ட் வச்சிருப்பாங்க obedient child, சொல்ற பேச்சு கேட்கிற சைல்டு. அதை தாண்டி எது இருந்தாலுமே இட் இஸ் அ டேண்ட்ரம். எதிர்த்து பேசினா கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன். எதிர்த்து பேசுறது, why should I do this, நீ இப்போ ரொம்ப மாறிட்ட, ரொம்ப திமிரா பேசுற, அப்படின்னு அம்மா பேரண்ட்ஸ் சொல்றது, that or raising voices, arguing, getting angry. Let's give an example. For example, என் பொண்ணு எடுத்துப்போம். என் பொண்ணு வந்து she is in the 3rd grade, she's stepping into 3rd grade now. அவள் வந்து ஜென்ரலாகவே என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, நீ மட்டும் பண்ணுறல்ல அந்த கேள்வி வரும், நீ பண்ணால் கரெக்டு நான் பண்ணால் தப்பா அந்த கேள்வி வரும். பிகாஸ் திஸ் ஐ ஹவ் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் வித் மை எல்டர் சைல்டு. செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன வரும் அப்படின்னா, நீ பார்த்தா ஸ்க்ரீன் டைம் கிடையாது, நான் பார்த்தா ஸ்க்ரீன் டைமா? ஸோ கம்பேரிசன் நிறைய நடக்குதுங்க, நிறைய கம்பேரிசன் நடக்கும். மூணாவது வந்து நான் எந்த டோனில் பேசுகிறேனோ அந்த டோனோட ஒரு டெசிபிள் அதிகமாக தான் பேசுவாங்க. இது அகெயின் எனக்கு வந்து ரொம்ப நியூ டு ஹேண்டில். ஏன்னா என்னோட எல்டர் சைல்டு வந்து லாங் அகோன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த எல்டர் சைல்டு வந்து நான் கத்துனேன், நான் கொஞ்சம் ஸ்டர்னாக பேசினேன் அப்படின்னா உடனே காம் டவுன் ஆகிட்டு அட்லீஸ்ட் வில் பி குவைட், நம்பர் 1. நம்பர் 2 இஸ் அட்லீஸ்ட் யூ வில் சே இட் இன் வால்யூம் டவுன், டெசிபிள் கம்மியாக பேசுவா. இவ டெசிபிள் அதிகமாக பேசுகிறா. ஸோ எனக்கு வந்து பயமாக இருக்குது, என்ன நான் கத்துறா அப்படின்னு. ஸோ வாட் டு யூ திங்க், ஹவு டு யூ நம்ம ஓவர் ஸ்டிமுலேஷன் பேசணும் பார்த்தீங்களா, அதிலிருந்து வர்றது தான் இந்த raising voices, and children don't do it by themselves. வீட்ல யாராவது அதை நம்ம பண்ணியிருப்போம். நம்ம கோவமா இருக்கும்போது நம்ம எப்படி பேசுறோமோ அதோட 1 inch ஜாஸ்தியா தான் they will do it. இப்போ நீங்க a particular டோன்ல பேசுறீங்கன்னா அது அதை விட ஜாஸ்தி, because they're children, they'll magnify everything. அங்க இருந்து தான் வரும். பட் உங்க டாட்டரோட first 2 questions are very valid இல்ல? இல்லாமா எனக்கு குழந்தை கேக்குறாளேன்னு, குழந்தை கேட்டா என்ன, it's still a valid question. That's a wonderful point, Sangeeta. That's when we say, let me finish this. Modeling. நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் அங்க இருந்து வரும். It cannot be like I am an adult, I will do it, you can't do it அப்படின்னா. Today's children have their prefrontal cortex evolving in rapid speed. Exactly. Which means they'll be like, அது என்ன நீ மட்டும் நான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்பாங்க. Right. So if you have a justification, I'm doing it for work, look I'm doing an email, அப்படி இருந்ததுன்னா you're sorted. இல்ல நீங்க ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு my brain can take it, your brain can't take it அப்படின்னா she'll be coming up with நான் இப்போல இருந்தே பழகிக்கிறேன், something like that. So I had this experience with one of the parent. Okay, somebody picked up the call and called me and said, இல்ல இந்த பையன் வந்து ரொம்ப டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா பேசினா, நீங்க என்ன எங்களை ஸ்பை பண்றீங்களா, பின்னாடியே வந்து எங்களை வந்து நோட்டம் விடுறீங்களா, why do you want to spy the son அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். I felt it's very disrespectful அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. So my first question was, why did you feel disrespectful? Because of the content, அவங்க கேட்ட கேள்வினாலையா இல்லை ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்து வந்ததுனாலையா அப்படின்னு நான் கேட்டப்போ she was quiet, she didn't know. இல்லைங்க எனக்கு என்னமோ அந்த குழந்தை அந்த டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக, இதே ஒரு அடல்ட் கேட்டோம்னா எனக்கு அது பெருசாக தெரிஞ்சிருக்காது, குழந்தை கேட்டதுனால எனக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னா. ஸோ இஸ் இட் சம்திங் விச் இஸ் வி ஆர் ஃபிக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி? குழந்தை கேட்டால் நம்ம ஈகோயிஸ்டிக்கலாக தான் பதில் சொல்லணும்,
குழந்தை கேட்டா அவன் கொஞ்சம் அடங்கி போய் தான் அவன் கேள்வி கேட்கணும்ன்றது இஸ் இட் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டீரியோடிபிக்கல் which we are dealing with? I would like to look it other way. நான் சின்னதா இருக்கும்போது இப்பெல்லாம் நான் பேசல. ஓகே. இப்போ நீங்க கூட சொன்னீங்க, you know, I have my first daughter never did it அப்படின்னும் போது நான் பண்ணாதது நீ பண்ற இத்தனோண்டு இருந்துட்டு like who gave you, you know, it எப்படி கத்துன? You know, it could be that. இப்ப நீங்க சொல்றதுனால I'm telling you, the other day in the apartment, my son who is 6 now, security வந்து security அந்த கேட் ஓபன் பண்றதுக்காக his friends were there, security door open பண்ணுங்கன்னு he got so offended. இத்தனோண்டு இருந்துட்டு how dare you call me security, call me security uncle. And he said okay because he wanted the doors to be open. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குள்ள பேசிக்கறாங்க, நான் செக்யூரிட்டின்னு தான கூப்பிட்டேன், நான் என்ன தப்பா ஏதாவது கூப்பிட்டேனா, சரி விடு நமக்கு டோர் ஓபன் பண்ணி, that's all for them. Yeah. So இதே இப்போ எனக்கு இருந்திருந்ததுன்னா I would have felt like ஐயோ நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோமோ, இவ்ளோ பெரிய ஆள் வந்து நம்மள இவ்ளோ பேர் முன்னாடி சொல்லிட்டாங்களே, I would have gone into this shame trap and like you know next time அவரை பார்த்தாலே ஓடி இருந்திருப்பேன். He is like 2 நிமிஷம் he just did like this, forget it, anyways our doors are open. You know, that's a child. Yeah, that's how they perceive things also. I'll tell you, I'd like to add on something here. I mean, I'm getting chills. I always have this tendency, நான் இது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்டயும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், children are the most forgiving bundle of joy, right? நான் காலையில திட்டிருப்பேன், அது வந்து ஒரு ரீசனபிளான திட்டா இருக்கும், திட்டிட்டு நான் பாட்டுக்கு I'd go by my work. Again, immediately she'll come, my daughter will come, ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணிருப்பா, மம்மி how does it look, நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்பா. I feel so embarrassed. எவ்வளோ திட்டணும், குழந்தை வந்து உடனே திருப்பி வராலே அப்படின்னு. So see, this is something which we need to feel and enjoy. இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா that's the choice you're making. So end of the day you see what you want to see, right? So இல்லை எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் லைஃப், நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் டீல் பண்ணணும் அப்படின்னா then I think the tantrums will work higher than you know the child wants to show themselves to you as a child. இது வந்து it's been always there in my mind. நான் இதை அடிக்கடி யோசிச்சுட்டே இருப்பேன், how forgiving the child is. Tantrum பத்தி நம்ம பேசினதுனால before I forget this important point, sure, child will test your limits. Yeah, but அந்த tantrum நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்கங்கறதுல தான் அவங்களோட மீட்டர் ஏறிக்கிட்டே போறது. Like for example, I have 2 children at home. They do throw tantrum. It's not like psychologist or children, they are all you know, they test me. Yeah. Just got to remind, doctor cannot give medicine for them. Exactly. Right. Exactly. அதுல நம்மளுக்கு உன்னாலே முடியல அப்படின்னு வேற கேட்பாங்க பாத்தீங்களா, அப்போதான் ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் வரும். அதான் exactly. So my children do. So எங்க வீட்ல I have my father-in-law with me. அப்படி கொஞ்சம் அவங்க அழ ஆரம்பிச்சிட்ட உடனே எங்க இருந்தாலும் he'll come running. It's okay, it's okay. We will, I'll you know defeat the entire world to make you feel happy. Yeah. I'll be in the kitchen. நான் கண்டுக்க கூட மாட்டேன். அதான். It's your emotion, you deal it. You're upset. You have all the right to cry, feel bad about it, sad about it. I know when to intervene. I will be. Now I have trained my husband also to be my... We'll do a different podcast for that. Sure. But it did take a long time. I understand. அழுதா குழந்தை அழவிட கூடாது. அதான். You know, that's the first thing. Now he's trained. Now I'm training my father-in-law also. Yeah. கொஞ்சம் விடுங்க அவனை, he'll be fine அப்படின்னு. பட் அவரால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல. என்ன ஒரு கல் நெஞ்சக்காரி இவளாலே, you know, of course he's not saying that, but he feels like அழக்கூடாது, they should be always happy. Humanly it's not possible. Correct. So how you deal tantrum matters. I allow my children, I will on their face say go sit, process it. அழணுமா அழு, கோவம் வருதா கத்து, you know, but boundaries are already set. You cannot harm yourself, you cannot harm things. இதெல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம பேசி இருக்கோம். Of course. So உனக்கு அழுக வருதா போய் என்ன வேணும்னா பண்ணுன்றது கிடையாது. இந்த லைனுக்குள்ளே இருந்து என்ன வேணும்னா பண்ணு. As a mother, I know ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல போறாங்க, அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னும் போது then I go sit with them. So this is a process. அழுதே சாதிக்கிற குழந்தை என்ன பண்ணுவீங்க? அழுதே எப்படி சாதிப்பாங்க? So for example, everything. So let's say Friday, this is one thing happens in my house. அவங்க ஸ்கூல்ல என்னன்னு தெரியல எனக்கு, ஃப்ரைடே ஆனா கலர் ட்ரெஸ்ஸுங்க. ஸோ அந்த கலர் ட்ரெஸ் காலையில் எழுந்தோடனே she'll be very excited to choose the dress. Okay, generally she chooses the dress which not appropriate to the weather. At least for summer, you don't want to wear the sequence dress, no? அந்த மாதிரி பாபி ட்ரெஸ்லாம் இப்போ போடாதம்மா, காட்டன் போட்டுன்னு போ, இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். she'll sit and cry. ஸோ அடுத்து சரி நீ உனக்கு என்ன வேணுமோ அது போட்டுக்கோ அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் உடனே அவள் வந்து இல்லை எனக்கு இது வேணாம், நான் அதுதான் போடுவேன். சரி அதுதானே வேணான்னு சொன்னேன், இப்போ மறுபடியும் இதுதானே போடுறேன் அப்படின்னா இல்லை அதுக்கும் அழுகிறது. ஸோ ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ ஆஸ் அ மதர்
what I feel is எது சொன்னாலும் இது அழுக போகுது, so why don't we scold, just let her cry அப்படின்ற மாதிரி நானாவது கொஞ்சம் திருப்தி ஆயிடுவேன். we are going into that mode where எனக்கு சர்வைவல் ஆயிடுது அது. ஓகே, நான் என்ன பண்றேன், நீ எப்படியும் அழதான் போற, நான் சொல்றதை நீ போட்டுட்டே அழு பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்க்கு நான் வந்துடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி அழுதே சாதிக்கிற ஸ்டபர்னிட்டி, ஒரு அக்ரெசிவ்னஸ் கொண்டு வர குழந்தைய how do I deal? Why should you deal? I'll ask you a question now. Sequence dress போட்டு சம்மர்ல கசகசன் ட்ரெஸ் போட்டு போறாங்க, அஃபெக்ட் ஆக போறது யாரு? அவங்க தான். அது இஸ் இட் a major effect, like life threatening ஆன எஃபெக்ட்டா? இல்ல இல்ல. Why don't you leave her? Dress பாலாயிடுமே. Dress தானே. saving your mental health. உங்க குழந்தையோட mental health சேவ் பண்றீங்க. நீங்க சர்வைவல்க்கு போல, you are happy, your child is happy. போட்டு போயிட்டு அவங்களே யோசிப்பாங்க, அம்மா காலையில சொன்னதையே கேட்டுக்கலாம், அரிக்குது, it is so sweating. They'll learn that lesson for life. Correct. Next time நீங்களே அதை போட்டுட்டு போனா கூட வேணாம் அப்படின்னு so that really happened because I came to that point, you know, நீ என்ன வேணா பண்ணு, I am not going to correct you அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து I didn't respond in that mentality. How I responded is, you choose the dress today, wear whatever you want. அப்படியே தான் போட்டுன்னு போனா, போட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு அதை எடுத்து வச்சுட்டு குளிச்சுட்டு, எப்பவுமே குளிக்காது, இன்னைக்கு போய் குளிச்சுட்டு வந்து give me something to drink அப்படின்னா, so I understood, இனிமே நீ போட போறது இல்லை அப்படின்னு. I mean that works out in many matters. அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவல் வித் கிட்ஸுங்கிறது, I think that's a journey, no? If you do not understand how to treat kids as kids, just நான் தான் பெரிய ஆளு, அந்த மென்டாலிட்டி இருக்குல்ல சங்கீதா எப்பவுமே நம்மளுக்கு. there is going to be a consequence அப்படிங்கறத அவங்க ஃபீல் பண்ணாதான் தெரியும். we parents bubble wrap that. ஐயோ, I don't want you to go through that consequence. I'll tell you an example with my son. My brother has this habit of putting the AirPods in sleeping. Okay. So his wife keeps complaining, and in family conversation it came, and then we were telling him, cancer vandrum, unakku kaadu poidum அப்படினு. My son, who was listening to all these things, saying, Amma, just tell him once or twice. After that, if he is not listening, let him learn his lesson. Exact words. Let him learn his lesson. So அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி சொல்லணும், அதுல நீ கேட்டுக்கோ, இல்லைன்னா let him learn his lessons. What lesson னா, காது கேட்காம போகட்டும். சரி, ஆக்சுவலா எனக்கு இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் வருது, என்ன அப்படின்னா, திஸ் இஸ் போஸ்டட் பை மை ஹஸ்பண்ட். குழந்தைக்கு என்ன தெரியும், நம்ம தான் சொல்லி கொடுக்கணும். குழந்தை வந்து என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை தான் செய்யும், அது வந்து அது ஹார்ம்ஃபுல்லுங்கிறத நம்ம தானே ஆஸ் அ பேரண்ட் சொல்லணும். அப்படின்னும் போது நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடுவேன். ரீசன் பீயிங், வாட் ஈ சேயிங் இஸ் லாஜிக்கல், ஆனால் ஒரு குழந்தைக்கு தெரியாதுன்றது டெஃபினட்டா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. So I want to ask you, இந்த சீக்வென்ஸ் ட்ரெஸ்லயே எடுத்துக்கோங்களேன், குழந்தைக்கு என்ன தெரியும், வெயில எப்படி ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு போனா தானே தெரியும். ஆமா. ஸோ நீங்க சொல்லலாம், உன் இஷ்டம் என்ன வேணா பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறது டிஸ்மிசிவ் பேரண்டிங். யூ ஆர் லைக், ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் யூ. நீங்க போடும்போது சொல்லலாம், இதை போட்டேன்னா உனக்கு வேர்க்கும் குத்தும், சம்மருக்கு இதெல்லாம் ஓகேவா இருக்காது. பட் ஸ்டில் த சைல்ட் வாண்ட்ஸ் டு டூ தட். யூ ஆல்ரெடி டோல் த கான்சிக்வன்சஸ், இதுதான் நடக்க போகுது, ஆர் யூ ஸ்டில் ஓகே? இது ஒன்றும் பெரிய ஹார்ம்ஃபுல்லான விஷயம் கிடையாது. ஸோ இன் தட் கேஸ், யூ if she's wanting to wear that, let her wear. இதே நீங்க எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து கரண்ட் இதுக்குள்ள கையை விட்டு பார்த்து தான் ஷாக் அடிச்சு தான் கத்துப்பேன்னா, of course you cannot do that. Right. So where you do for these small things, for these small things, you can allow them to homework எழுதிட்டு போலையா, leave her. ஸ்கூல்ல போய் திட்டு வாங்குவாங்க எல்லாரும் முன்னாடியும், they will feel bad, sad. நம்மளுக்கு பிடிச்ச டீச்சர் நம்மள திட்டுறாங்களே, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we want to protect that. ஐயோ, they shouldn't cut a sorry figure there, என் பொண்ணு அங்க போய் நின்னுட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக we take all this stress. ஒரு வாட்டி விட்டுருங்க, let school take the responsibility. அவங்க திட்டுவாங்களோ, பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்களோ, whatever, let them do. Let them learn the lessons from there. அப்படி வரும்போது நீங்க சொல்றது, it is like a good தோசை கல்லு. அப்ப தோசை போட்டீங்கன்னா வரும், இதுக்கு தானே நான் முன்னாடியே சொன்னேன், I told you so. Right. So where you let them, that boundary has to be drawn clearly. ஏன்னா நம்மளுக்கு பெரிய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் பிரச்சனை வராது. இந்த மாதிரி எவ்ரிடே விஷயங்கள், ட்ரெஸ், சாப்பாடு, ஹோம்வொர்க், தூங்குறது, all these things only we are going to have problems. This is what is super stressful. So true. So in these places, allow them to face their consequences. Makes sense. I think first we need to get mature to that angle of looking, and then probably அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றதை நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே, I think we need to come with that consensus of acceptance. Yeah, good. I think it's a wonderful conversation. Moving ahead, the topic of the day today, summer camp, right? குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்காங்க, இத்தனை நாள் ஸ்கூலுக்கு போயாச்சு. Now you said we'll categorically split them into first grade to 5th grade. So இந்த கிரேட்ஸ்ல 1 to 5 மோஸ்ட்லி சம்மர் கேம்ப் நடக்கிற ஒரு ஏஜ் இது இல்லையா?
இந்த டைம்ல சம்மர் கேம்ப் அனுப்பணுமா அனுப்பக்கூடாதா? ஸோ ஹவு டு யூ லுக் அட் த என்டையர் கான்செப்ட் ஆஃப் த வெக்கேஷன் டைம் ஆர் சம்மர் வெக்கேஷன்? ஸ்கூலோட சிலபஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா சிலபஸ்லையுமே எல்லா கரிக்குலம்லையுமே வெக்கேஷன்ற ஒரு மேட்ரு இன்னவிட்டபிளாக இருக்கு. என்னென்னமோ சேஞ்சஸ் வர்றது, பட் இந்த விஷயம் மட்டும் இட்ஸ் வெரி இன்னவிட்டபிள். நீங்க எந்த கரிக்குலம் எடுத்துட்டாலும். Absolutely. And if you look at it now, there are winter holidays in few curriculum, right? So I am curious to understand why school as a structure gives it this vacation. அவங்க பயங்கர ஸ்ட்ரக்சரா ஏதோ நடத்தி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப there is something, a reason behind it. Absolutely. So how do we know that? So நம்ம beginning of the conversationல over stimulation of the brain எல்லாம் பேசினோம். So structured activities. Now I'll ask you, இப்போ Monday to Friday உங்களுக்கு 8 o'clockல இருந்து night 8 o'clock வரைக்கும் back to back you know your work. Yeah. இது இருக்கு. Saturday Sunday nothing. Yeah. ஒண்ணுமே இல்ல. குக்கிங் கூட இல்ல. பசங்களை பாத்துக்கிறதுக்கு கூட இல்ல. Okay? How do you feel? I feel relaxed. I'll sleep. I'll probably watch I'll do binge watching. And majorly I'll sleep, Sangeeta. Rest and relax. ஆமா calm. But இல்ல Monday to Sunday work இருக்கு, திரும்ப repeats Monday to Sunday. இப்படியே போயிட்டு இருக்குன்னா என்ன நடக்கும்? பைத்தியம் ஆயிடும். I'll go for a break. See, there are jobs. You cannot take a break. இல்ல I wanted to play as a devil's advocate here. There are jobs which will want you to work from 9 to, Monday to Sunday as well. But there are adults who are finding time to relax themselves just with a morning walk, just with stretching themselves out in a gym. So what I am trying to make a point here is they are finding a way. ஒரு வே கண்டுபிடிச்சு ரெஸ்ட் பண்றதுக்கும் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கும் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வரேன். ஈவன் தோ தே ஆர் ஃபுல்லி பேக்ட். ஸோ இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ட்? நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா அடல்ட்ஸ்க்கு இது இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓவர் ஸ்டிமுலை, நிறைய ஒர்க்கு, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், கிட்ஸு, மாமியார், ஆல் தட் ரிலேஷன்ஷிப். we feel privileged that we need to take a break. இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு privileged statements வரும். ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு அது முக்கியமா? all they do is study. Okay. ஒரு your brain and my brain, we are 25 plus. It is fully evolved. உங்களுக்கே break தேவை, இது தேவைன்னும் போது growing brainக்கு you definitely need little downtime. Okay. I'll take an analogy of the mobile phone. 100% charge இருக்கு, அது குறையும் போது you will again plug it. 100%லேயே வச்சுட்டே இருப்பீங்களா? குறையவே கூடாது சார்ஜ். But that's not the purpose, no. 100% பண்றதே குறையறதுக்கு தானே. பட் குறையாமவே இருக்கணும், எனக்கு அப்படியே 100 பார்த்துட்டு இருக்கணும்ன்றது நாட் பாசிபிள். கரெக்ட்டுங்களா? So the purpose சால்வ் ஆகாது. Children have to have downtime. Okay. Children or adult, any human being need to have downtime for you to fully perform. If you are familiar with workout terminology, strength training and all, nobody says strength train for 7 days. They say stimulate your muscles, rest and recovery, stimulate, rest and recovery. Okay. Rest and recovery la da muscle growth agum, muscle gain agum. Okay. That's the same for this muscle, the brain muscle as well. So children's curriculum is structured in such a way that they are so much bombarded with cognitive, logical, abstract information, and அதை அவங்க நல்லா அசிமிலேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு, அதை ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டவுன் டைம் தேவை. ஓகே. தட்ஸ் when Saturday Sunday comes in. Okay. And இதே ஸ்ட்ரக்சரில் போகும்போது ஒரு பெரிய பிரேக் தேவை. Okay. ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் மாதிரி. Okay. தட் இஸ் த வின்டர் சம்மர் வெக்கேஷன். ஸோ அந்த டைம்லேயும் ஐ வில் கீப் த பஸ் மூவிங். நான் எழுத மறந்துடுவாங்க, படிக்க மறந்துடுவாங்க, ஸ்பெல்லிங் மறந்துடுவாங்க, ஒரு ரூட்டீன் போய்டும்னுட்டு திரும்ப நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் டூயிங் மோர் ஹார்ம் டு த சைல்ட் தேன் எனி குட். பட் வை ஸ்கூல் இஸ் கிவிங் திஸ் சம்மர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அப்புறமா அசைன்மெண்ட்ஸ்? இப்போ இன் மை சில்ட்ரன் ஸ்கூல் அந்த அசைன்மெண்ட்லேயே வரும், ஸ்பெண்ட் half an hour to 1 hour only on this. நீங்க 24 hours இதை பண்ண வேண்டாம், மிச்சம் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் ஒரு half an hour. அவங்களோட இதுவுமே பெரியசா கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் இருக்காது, சும்மா ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ் மாதிரி தான் இருக்கும், சம்திங் லைக் தட். அதுதான் டச் விடாம இருக்கிறதுக்காக அவங்க பண்றது. பட் நான் இன்னொரு பேட்டர்னையும் நோட்டீஸ் பண்ண ஸ்கூல்ஸ்ல, so far what I've understood, கொடுக்குறாங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ், அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சண்டா அதை செக் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஏன் கொடுக்குறாங்க? பேரண்ட்ஸ் போய் அங்க போய் ஸ்கூல்ல சொல்றது, ஓ give them something, otherwise so that we cannot manage. Yes, so it is the pressure from the parents also. True. Sometimes how I would like to see
நீங்க இப்ப கேட்டீங்க எஸ் ஆர் நோ கொடுக்கணுமா கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு. பர்சனலா கேட்டீங்கன்னா நோ ஆக்டிவிட்டி, நோ சம்மர் ஆக்டிவிட்டி. ஆனா இது வந்து ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் எல்லாருக்குமே பண்ண முடியாது. கரெக்ட். both the parents are working, nobody at home, child is going to be alone watching unlimited hours of screen க்கு அந்த டேமேஜை விட ஒரு சம்மர் ஆக்டிவிட்டிக்கு போய் அவங்க பண்ற டேமேஜ் கம்மி. So I will suggest that for that household. You're saying that provided the parents are not available for the children to manage all this their routines, then summer camps are good. Yes, because they will still have some people to talk, friends will be there, something is happening. ஏன்னா வீட்ல இருந்து அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க? Safety of the child, you know, unlimited access to internet and TV, அந்த டேஞ்சருக்கு I feel this damage is little better. But the parents are available, one parent is there, grandparent is there. If there is something like that, do nothing. Grandparents? Did you say grandparents? Yes. Okay, I'm going to address set boundaries with grandparents as well. I know what you're about to ask. Okay. We'll talk about it in a while. So do nothing. There should be no structure. There should be no 10 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், 12 மணிக்கு சாப்பிடணும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம, you know, many people go for retreats. You know, எதுக்காக போறாங்க? அந்த அந்த monotony break பண்ணிட்டு unwind பண்றதுக்கு தான். You don't know what brain benefits you get out of it. I just want to add one thing in an adult life here. We normally say when we do in our profession that when you find a pattern, try to break the pattern. That's what we do. So basically routine is harmful. People say that routine is nice, good, right way of living to a level. ஏதோ சொல்லுவாங்கல்ல, அமிர்தமும் அளவுக்கு மிஞ்சினா நஞ்சுன்னு. ஸோ ஒரு ரொட்டீன் ஒரு அளவுக்கு இருக்கலாம், பட் அதையே on a structured day, nothing like a routine. Correct. On an unstructured day, break it. And your brain gets stimulated only when you take more risks, no? Exactly. Like simple risks, like breaking your routine. I think that will give a better understanding towards the parenting of a child rather than understanding what you have to do. Innada pandrathu abdi question illa. See, when we were growing up also we had summers. Right. It's not that nammalkella apdi oru, what did we do? I want to talk about that. Thanks for picking that up. So yeah, about you and me, I think we both are from the same generation. If not, don't say. Okay. So here what we used to do, see my mom and dad were working. My brothers were all much elder than me. They were all already in college. So நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, I pick and choose the parent relatives house. So either I go to outer station. என்னோட சாய்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, நீ இங்கேயே இருக்கணுமா இல்லை outer station போகணுமா அப்படின்னு. So I pick and choose outer station இங்கேயா அப்படின்னு. Trust me, I have seen everybody of my relatives house and it given me a cherishable memory. Okay, even today when I've had a wonderful vacation in Bangalore where my atta used to make mango pulp for me every day morning and afternoon, and I still remember freshly illa adu vanda and bowl vechu kuduthu saaptu Divya, she did that. She also helped me to understand how to help mother in the kitchen. இந்த கீரை கிள்றதெல்லாம் எங்க அம்மா எனக்கு கத்து கொடுக்கல, because she was a working woman honestly. So டக்கு பண்ணிரணும். அப்போ கீரை கிள்றது, அப்புறம் வந்து எந்தெந்த பாக்ஸ்ல எந்தெந்த போட்டு வைக்கிறது, all that she taught me. இன்னொரு சித்தி வீட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா, she lived in a basically very urban nature, right? அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சைக்கிள் ஓட்டுறது, கீழே விழுந்து வர்றது, அதுக்கப்புறமா வந்து கல்லில் போய் விட்டா எப்படி எந்திரிச்சு வரணும், நீ ஏன் போ, நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தேர் ஐடியா ஆஃப் ரேசிங் த சில்ட்ரன், பட் இதெல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டேன். எங்கள் அப்பா எனக்கு சைக்கிள் சொல்லி தரல, எங்கள் அம்மா எனக்கு சைக்கிள் சொல்லி தரல. Actually I learned because I did have the opportunity to go around the streets like that. கடைக்கு போயிட்டு, என் பாட்டி கடைக்கு போயிட்டு 50 பைசா கொடுத்து இதில் வாங்கினா இதில் எவ்வளோ வரும், இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம். இப்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் ஐம் நோட்டிசிங் இஸ், நானே தான் இதில் கல்பிரேட். என்னன்னா, குழந்தைய கொண்டு போய் இன்னொரு ரிலேட்டிவ் வீட்டில் விட்டோம் அப்படின்னா எனக்கே நிம்மதி இல்லை ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது, அவங்கள நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோமோ, அவங்கள ஏதாவது நம்ம வந்து அவங்களோட ரொட்டீனை ஸ்பாயில் பண்ணுறோமோ, அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வருது. இதில் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, கான்ஸ் என்னன்றதை நீங்க சொல்லுங்க சங்கீதா. சரி, அப்போ இருந்த மாதிரி அத்தை வீட்டுக்கு போ, சித்தி வீட்டுக்கு போகலாம், 1 வீக் அங்கே இருக்கலாம், நோ கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்ட், அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம இப்போ இல்லை. நம்ம எந்த அத்தையும் ட்ரஸ்ட் பண்றது கிடையாது, எந்த சித்தியும் எக்ஸப்ட் பண்ணிப்பாங்களா, இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி அது பேர்டன் ஆயிடுமா, நல்லதுன்னு போய் நம்ம குழந்தைய விட்டது கெட்டதா, டூ மெனி யூனோ த மென்டல் லோட் கெட்ஸ் லைக் வெடிச்சிடும். இட்ஸ் லைக் தட். ஸோ வாட் கேன் வி டூ அப்படின்னும் போது, லெட் மீ ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் மை சைல்ட்ஹுட். எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் சென்னையில் இருந்தோம், நேட்டிவ்னு ஒரு ஊர் இருந்தது. அங்கே திருவிழான்னு ஏதாவது ஒன்று நடக்கும், 1 வீக் போவோம். நாங்கள் அங்கே 1 வீக் போகிறதுனால, கெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால தடபுடலாக இருக்கும். அந்த 1 வீக் மரியாதை காப்பாற்றிட்டு we will come back. ஸோ இப்போவும் திருவிழா நடக்குது, யூனோ இன் மை கேஸ்.
ஸோ 1 week போக முடியாது, we don't have that luxury. Weekend 3 days we can sneak in something. மிச்ச டைம்ல வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் அப்படின்னா, நோ ஸ்ட்ரக்சர், எப்போ வேணும்னா எழுச்சிக்கலாம். அதுக்குன்னு நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு லஞ்ச் அந்த அளவுக்கு, பிகாஸ் we are talking about 1 to 5, ரைட், அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது. ஒரு பவுண்டரி. இப்போ இன்னைக்கு நான் சொல்லிட்டு வந்தது, பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் ரெடி, 10 மணிக்குள்ள நீங்க சாப்பிடலன்னா கிச்சன் இஸ் க்ளோஸ், ஸ்ட்ரைட்டா லஞ்ச் தான். ஸோ இப்போ என் பையன் எல்லாம் வந்து அவனுக்கு பசி தாங்காது, தட்டால் புட்டால் நேஞ்சு மார்னிங் ரொட்டீனை பண்ணிட்டு 9:59 he will be like பிளேட் எடுத்துட்டேன். வெரி நைஸ். So this is setting boundary. இது வேற எனக்கு ஓகே. I am going to confess something here. I have created a routine for my child and I am making sure that it is happening on the way. இந்த மாதிரி நீங்க பண்ண மாதிரி தான் நான் இன்னைக்கு காலையிலயும் பண்ணேன். நேத்தே சொல்லிட்டேன் நான், see I have a thing to do, so you better be ready by before 10 o'clock. I will finish everything in the morning, then later lunch only. நான் இருக்க மாட்டேன், I will set things for them. இப்போ இதுல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நான் போய் சில பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறேன் இல்லையா, பேசும்போது வாட் தே சேயிங் இஸ், உங்க குழந்தை ரொம்ப அமைதியான குழந்தைங்க, அவ சொன்னா கேட்டுக்கிறாங்க, எந்தெல்லாம் அப்படி கிடையாதுங்க அப்படின்னு அப்படி they just shun me off. I don't want to tell them you're not dealing with it. That's an escapism for parents. ஒரு வாட்டி did my son do it, இன்னைக்கு வந்து it is a success story. இத நடக்கிறதுக்கு so many times I have failed. நடக்காம போயிருக்கு, I have lost my mind, I have yelled, screamed, shouted, he lost his cool. இதெல்லாம் நடந்து ஒரு ப்ராசஸ்ல தான் நாங்க இங்க வந்து நின்றுருக்கோம். இது கன்சிஸ்டன்டா நடக்குமானா நடக்காது. 1 or 2 days he will skip because he's a child. He doesn't have that ownership. அம்மா ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டா அவ்வளவுதான், ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. There will be errors and mistakes happening. That is when I will address it. 10ல 8 வாட்டி நடக்குதா, 8 times I have saved my mental peace. That's how I have to look it. 10 on 10 நான் aim பண்ணக்கூடாது. But is it not so exhausting, Sangeeta, for me? Rather I'll just put them into a summer camp morning until evening. இன்னைக்கு நான் ஒரு summer camp ஒன்று பார்த்தேன், some yoga thingy, right? 9:30 to 3:30. ஓகே, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் 9:30 to 3:30. அப்பாடா, காலையில போயிடுவாங்க, இத்தோட மதியானம் தான் வருவாங்க, அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட வச்சு படுக்க வச்சிடலாம். I'm going to be very rude. Go ahead and do it. உங்கள் குழந்தை டீனேஜ் அடல்ட்டாக வளர்ந்து வரும்போது அவங்களுக்கு இமோஷனல் ரெகுலேஷன் இருக்காது, லைஃப் ஸ்டைல் இஷ்யூஸ் இருக்கும், தூக்கத்தில் இஷ்யூஸ் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ எல்லாம் அவங்க சப்ரஸ் பண்ணதெல்லாம் அப்போ வெளியில் எடுப்பாங்க. தட் டைம் யூ வில் கம்ப்ளீட்லி லூஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் யுவர் சைல்ட். But I'm sending them only to have fun, right? But again, it is a structure. Where is the brain relaxation? See, I'm talking about brain science. I'm not talking about your problem, my problem, financial problem, all of those. அது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான். How you're raising your child, what is the neurobiology behind that? Why does a school give holidays? அதே ஸ்கூலே வந்து சம்மர் ஆக்டிவிட்டியும் வைப்பாங்க. That is a different story. I'm not going into that. But send for one summer class 1 hour a day, 24 hours-ல 2 hours of structured activity, remaining time let them free. எனக்கு டைம் இல்லையே சங்கீதா, I don't have time. How do I manage the routine? Good question. How do I manage my child itself is a wrong question. Who is managing you? Your husband's managing you? I am adult. அப்படியே வந்துட்டீங்களா? My husband is managing me. Or did you say that? I'm asking you a question. or on a contrary. Nobody is managing. கரெக்ட்டுங்களா? இதையே நம்ம சைல்ட்ஹுட்ல இருந்தே நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது. ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் போட்டுட்டு இதுக்குள்ள நீ பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறது. How and இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க, பாட்டி எனக்கு இந்த ஸ்கில் கற்றுக் கொடுத்தாங்க, சித்தி, இதெல்லாம் உங்கள் குழந்தையும் கற்றுப்பாங்க. தே லேர்ன் டிசிஷன் மேக்கிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், இது அது எவ்ரிதிங், சென்ஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ், சென்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப். எல்லா குழந்தைங்களும் கதறது என்ன வளர்ந்ததுக்கப்புறம், ஓ மை மதர் வாஸ் கண்ட்ரோலிங் மீ, மை மதர் நெவர் லெட் மீ டூ திஸ், மை மதர் நெவர் லெட் மீ டூ தட். அந்த மதர் எதுக்காக பண்ணியிருப்பாங்க? டு ப்ரொடெக்ட் தட் சைல்ட். பட் அந்த சைல்டு வந்து ஓ மை மதர் ரேஸ்ட் மீ வெல்னு யாருமே சொல்றது கிடையாது. உங்க கழுவி தான் ஊத்துறாங்க. மைட் இஸ் வெல் give them a little structure. Time will see, first thing நம்ம first பேசினோம் பார்த்தீங்களா, ப்ரீ பிரைமரி, அந்த வயசுலேயே you decide what you want to do. I will set this house for you. சேஃபாக உனக்கு இந்த வீடை வச்சிடறேன், உன் டாய்ஸ் எல்லாம் உன்னோட கை எட்டுற அளவுக்கு வச்சிடறேன், உன் கலர் பென்சில்ஸ் வாட் எவர் யூ நீட் இண்டோர் ஆக்டிவிட்டிக்கு நான் பண்ணித்தரேன். யூ டிசைட் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ. விளையாண்டு முடிச்சுட்டு நம்ம மாண்டெசரி ஃபிலாசபி படி இதை எடுத்து வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் நீ எடு. ஸோ அப்போவே சாவி அவங்க கையில் கொடுத்துடுறோம். உன்னை நீ தான் என்கேஜ் பண்ணிக்கணும், உனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நீ பண்ணு. See, I have a boy child and a girl child. How different they are. Two girl children itself are very different. Yes. என்னோட பொண்ணு how she'll engage herself. இப்போ நேற்று அவங்க ஸ்கூல் ஆனுவல் டே நடந்தது. அந்த ஆனுவல் டேயோடைய comparing everything will be happening today in my house, in her room. My son has this Jenga blocks.
அவர் வந்து ஒரே வீடு கட்டுவாரு, அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவாரு, கார் பார்க்கிங் கட்டுவாரு, அழிப்பாரு. இதை நான் சொல்லல அவங்களுக்கு. they do it by themselves. நான் என்னோட வேலை அவங்களுக்கு ஜிங்கா வாங்கி கொடுத்தது தான். ஏனோ நான் ஜிங்கா வாங்கி கொடுத்த பர்பஸ் வேற I know. பட் அவங்க யூஸ் பண்றது வேற. But as far as I am very happy. Yes. நீ கிரியேட்டிவா அந்த பிளாக் நீ வேற எதுக்கோ யூஸ் பண்றேன்னா I am very much happy about it. இப்போ இவன் இப்படி கட்டிட்டு இருக்கும்போது if my husband is there reading newspaperனா அவரோட அடல்ட் பிரெயினை கொண்டு வருவாங்க. நீ இதை இப்படி கட்டலாமே, நீ இதை அப்படி கட்டலாமே அப்படின்னுட்டு. அப்போ நான் போய் சொல்லுவேன், அப்போ வந்து உங்க பையனுக்கு திடீர்னு வளர்ந்துட்டு ஒரு நாள் வந்து லைஃபை லீட் பண்ணணும்னா தெரியாது. லெட் ஹிம் ஹேண்டில் ஹிஸ் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ். அது விழுந்ததுன்னா உட்காந்து அழுவாங்க, கஷ்டப்பட்டு கட்டினவன் எல்லாம் விழுந்துடுச்சு அப்படின்னு. ஃபைண்ட் அவுட் அ வே, ஃபிகர் அவுட். தட்ஸ் ஹவ் யூ என்கேஜ். பட் இஸ் இட் நாட் டூ ரூட் டு பி லைக் திஸ் டு அ சைல்ட்? வாட் இஸ் so rude about this? That I'm just not managing him. Why should you manage? அதுதான் நான் கேக்குறேன். It's not going in my mind. Parenting is not managing a child. Okay. Parenting is setting up the right things for them. Giving them a comfortable house, giving them the necessary things, giving them the tools and allowing them to use the tools. நீங்களே டூல்ஸையும் வாங்கி கொடுத்துட்டு நீங்களே யூஸ் பண்ணிட்டு சும்மா கையெழுத்து மட்டும் நீ போடுப்பா அப்படிங்கிறது தான். நம்ம கூட ஓரளவுக்கு அப்படி தான் வளர்ந்துருந்துருப்போம். everything is taken care. Yes. எனக்கெல்லாம் வந்து I was raised in such a pathetic way. I mean, sorry ma. Like I used to go in scooty காலேஜ்க்கு. பெட்ரோல் போட்டு வண்டியை தொடச்சு சாவியை அதில் வச்சு அப்படி வச்சிருப்பாங்க. நம்ம வந்து அப்படி ஜிங்குன்னு ஏறி அப்படி போடுறது தான் வேலை. ஓ ஓகே, நைஸ். ஓகேவா? பஞ்சர் ஆயிடுச்சு இல்லை ஏதாவது பிரச்சனைனா நான் ஃபோன் பண்ணணும், அடுத்து கார் வந்துடும், என்ன தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. அது என்ன ஆகும்லாம் எனக்கு தெரியாது, ரெடியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டேக்கு. நான் என்ன ஸ்கில் கற்றுக்கிட்டேன்? கரெக்ட். யோசிச்சு பாருங்க. பட் நீங்க இப்போ நல்லா தானே பிஹெச்டி படிச்சிட்டீங்க. பிஹெச்டி படிச்சிட்டேங்க. இப்பயும் வண்டி நடு ரோட்ல நின்னதுன்னா பிஹெச்டியை வச்சு அந்த வண்டியை நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஏட்டு சுரக்கா சோத்துக்கு உதவாது. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ எங்க வீட்டிலலாம் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் லேர்னர்ஸ். அப்படின்னும் போது நீங்க படிக்கிற வேலையை மட்டும் பாருங்க. எவ்ரிதிங் வில் பி டேக்கன் கேர். எவ்ரிதிங் வாஸ் டேக்கன் கேர். ரியாலிட்டி வரும்போது ஒரு நாள் பெட்ரோல் இல்லாம நம்ம when I'm in ஹைதராபாத் ஒரு நாள் பெட்ரோல் இல்லாம நிற்கும் போது இங்க சென்னையில இருந்து தூக்கிட்டு வர முடியுமா? யோசிச்சு பாருங்க. கரெக்ட். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன பாருங்க, பெத்தட்டிக். எங்க அம்மா எனக்கு நல்லது நினைச்சு பண்ணாங்க, இந்த டென்ஷன்லாம் உனக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு. பட் வாட் ஆம் ஐ காலிங் இட் நவ்? ரைட். ஸோ இவ்வளோ நல்லது பண்ணியும் இட்ஸ் நாட் சர்விங் த பர்பஸ். ட்ரூ. ஸோ மேக் இட் ஹார்ட் ஃபார் தெம் நவ் ஸோ தட் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் தெம். இட்ஸ் அ ஃபார்முலா ஆக்சுவலி இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வெல். இல்லை நான் வந்து என் குழந்தைய பேம்பர் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னா தென் ஐ திங்க் அதான் நான் சொன்னேன்ல when I was talking to you in the morning before we joined the session, there is this famous psychologist Gabor Mate was talking about it is just a connection, right? How you deal with the child is the one who's going to turn out to be a great or pathetic teenager and then find the relationship. அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி அவங்க சூஸ் பண்றாங்க, அவங்க பார்ட்னர்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்றாங்கன்றது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ இன்டர்கனெக்டட் டாட்ஸ் தான். இப்போ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் இப்படி இருக்காங்க, ஒய்ஃப் எப்படி இருக்காங்க, என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் இப்படி இருக்கு, ஏன் என்னால் that's when I come in. இந்த பேட்டர்ன்ஸ் என்னால் பிரேக் பண்ண முடியல, இது வந்து நான் ஏன் வந்து இங்கேயே போய் மறுபடியும் விழறேன் அப்படின்றதையே வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாமல் இருக்காங்க. But the work has to be done in the early stages. When they were the childhood or the teenager, right? Not even teenager, I would say pre-teen or something. அங்கே பண்ணல, இங்கே வந்து நான் கஷ்டப்படுறேன்னும் போது still have a solution. There are people to help, but it's a long journey. And எப்போவுமே பிளாக் போர்டில் எழுதுறது ஈஸி, கசமுசான்னு எழுதி இருக்கிறத போய் ஸ்குவீஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ உங்கள் பிரெயின் ஆல்ரெடி ஃபுல் போர்டாக இருக்குது. இப்போது நான் வந்து என்னோட வேலை பண்ணுறதுக்கு நான் ஒன்று ஒன்றா அழிச்சு வேலை பண்ணுறதுங்கிறது it's a little strain, right? Exhaustive as well. Exactly. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் மை சைல்ட்ஹுட். இப்போ திரும்பி பார்த்தாலும் எனக்கு வந்து என்ன ராஜ வாழ்க்கை உண்மைக்குமே நான் ராஜ வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன், நான் இல்லைன்னே சொல்லலை. ஐ எம் ஸ்டில் தேங்க்ஃபுல். ஐ ஹேட் சோ மச் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜஸ். எவ்ரிதிங் இஸ் சார்ட்டட். நம்ம யோசிக்க வேண்டியது கூட இல்லை. பட் என்னன்னா இஸ் தட் ஹெல்பிங் மீ டுடே? இப்போ திரும்பி பார்த்தா எனக்கு ஒரு நாஸ்டாலஜியா இருக்கே தவிர இஸ் இட் ஹெல்பிங் மீ டுடே? பிகாஸ் ஐ எம் த மதர், ஐ எம் இன் தட் பிளேஸ். ஐ ஹேவ் டு டூ தட் போது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸாஸ்டிவா இருக்கு. நவ் இப்போ நான் அப்படி வளர்ந்ததுனால வாட் ஐம் டூயிங் டு மை சில்ட்ரன் இஸ் ஐம் நாட் புஷிங் தெம். ஐம் நாட் லைக் நீயே போய் பெட்ரோல் போடு, நீயே போய், நான் சொல்லலை. அவங்க ஒரு சைக்கிள் வச்சிருக்காங்களா, the first thing I say is figure out. Of course they cannot, I know that, but at least I'm giving them the challenge to them. Break பிடிக்கலாமா, they'll come. என்ன பிரச்சனையா இருக்கும், find out. They are not
cycle mechanics. Of But course, they don't I'm know. going to interrupt you here. See, what I'm trying to understand here is, இப்போ நான் இதெல்லாம் பண்ணணும், right? As an adult brain, I'm thinking like an adult brain because this is what I deal with my clients. எனக்கு already officeல stress, I'm dealing with my mother-in-law and father-in-law, and I'm dealing with cooking, decisions making, I'm dealing with my husband or wife, I'm dealing with the maid, I'm dealing with the driver, all that is there. Now I have to deal with my son. Now the one, which is easy. Now you compare. ஒருத்தன் சைக்கிள் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா என் வீட்டுக்கு வந்து அவன் கேட்கறான், என் பையன் கேட்கறான், அவனுக்கு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது ஈஸியா, நீ கத்துக்கோ, அதுல ஃபிகர் அவுட் பண்ணு, அது ஈஸியா? ஏன்னா சி யூ ஐம் திங்கிங் லைக் அ நார்மல் அடல்ட். நீங்க எத்தனை வாட்டி அதை பண்ண போறீங்க? வாட் எவர். நீங்க வந்து டைம்ஸ் சொல்றீங்க, நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டியே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்ன்ற எனக்கு. ஏன்னா மை போர்ட் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபுல். நான் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரப்பிக்கே டைம் இல்லாம வச்சிருக்கேன். You're already full. Then don't expect your child to be confident. Then don't expect your child to be having emotional regulation. Don't expect your child to be independent one fine day without doing all these things. Then நீங்க வந்து எனக்கு வந்து என் குழந்தை நடக்கிறதுக்கு, தவழ்றதுக்கு, இப்படி பண்றதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை, ஆனா அவங்க ஓடணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா முடியாது. ஓடுவாங்க, வேற மாதிரி ஓடுவாங்க, தத்தக்கா பித்தக்கான்னு, because you need those skills at right time to do things. It has to go through a process. So to conclude, right, about 1 to 5 great people or children, minimalistic of summer camp is approved. See, again, we cannot be black and white about it. Full day back to back engaging, swimming class, this class, that class, 5 to 8 is your play time in the park. அப்படினு structure பண்ணாம, if you are working, either 1 or 2 classes, something like that பண்ணிட்டு, allow them for boredom. I am for boredom. Nothing like a boredom. I always say this in my workshops also. Current எல்லாம் நம்ம இப்போ நம்மளுக்கு அபார்ட்மெண்ட்ல we have inverter, this that, நம்ம பசங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங்கே கிடையாது. I'll tell you something just to add on. முந்தானேத்து என் பொண்ணு கேக்குறா, பவர் கட் அப்படின்னா என்ன? I am like, இல்லம்மா கரண்ட் எல்லாம் இருக்காது, எதுவுமே வேலை செய்யாது, we'll have to be like quiet. How do you live like that அப்படின்னு கேட்டா. ஒன்று. இன்னொன்று, I was telling her about my childhood. தண்ணி பிடிச்சி குடத்துல எடுத்துன்னு வந்து வைப்போம், அந்த குடத்துல இருக்க தண்ணியை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும், குடிக்கிறதுக்குன்னு இது, குளிக்கிறதுக்குன்னு இதுன்னு இருக்கு. I used to, in your age, I used to fill it in the tumblers and all. அப்படின்னா, what, you were living in cave or what? அப்படிங்க. She just gave the same expressions. Exactly. Like, what, you lived in a cave? How did you eat? I was like, I was a human, my mother was a human, we lived like this. நான் 3 படிக்கட்டு ஏறி போவேன் அப்படின்னா லிஃப்ட் இல்லையா? ஸோ அந்த லிஃப்ட் இல்லைன்ற கான்செப்டோ, ஷாப்பிங் போகாது இருக்க கான்செப்டோ தெரியல. ஸோ see, my elder one is much more older than my younger one. அவளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி புரிய வைக்கிறோம், நானும் என் பெரிய பொண்ணும் சின்ன பொண்ணுக்கு. அப்போ அவ சொல்றா, மேபி யூ ஆல் லிவ்ட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஈரா, ஐ எம் லிவிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஈரா அப்படிங்கிறா. That makes sense. We definitely live in a different era. நம்ம மொபைல் ஃபோனை என்ன நம்ம 10th கிளாஸ் படிக்கும் போது பார்த்துருப்போம், ஏதோ ஒரு மொபைல் ஃபோன் அப்படிங்கிறது. இவங்க பறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே they are the natives of it. So coming back to இந்த பவர் கட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யோசிச்சு பாருங்க. எதுவுமே பண்ண முடியாது, இருட்டா இருக்கு, விளையாடலாம் விட மாட்டாங்க, ஒரு இடத்துல தான் ரேடியோலாம் இருக்காது. பவர் கட் ரேடியோ, I think that antenna radio, அது கூட பேட்டரி ஒன், சரி அது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஒரே ஒரு கேண்டில் எரியும், அதை சுத்தி அவ்வளோ பேரும் உட்காந்து கேண்டில்ல கை விட்டு விளையாடுவோம், அதெல்லாம் பார்ப்போம், ஷேடோவை வச்சு விளையாடுவோம். How many games we have created? Yes. Ask your daughter and my daughter to create one game. They can't. Should we say that? Should we say that? No, my daughter knows, huh? Okay, my daughter, I'm sorry. They don't know. Maybe my daughter knows it because I've given them a lot of free play now. But reality hits, there is nothing that they can create. So many things we created. Correct. இப்போ இவங்க விளையாடுறாங்களே, இதெல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணதுதான். They are just copying that. Caterpillar and all, right? Yeah. All the games were created by the 90s kids or even before that. True. They're just copying it now. True. They upgrading it. One thing that they have created a game in the 6, 7 தவிர வேற ஒண்ணு அவங்க கிரியேட் பண்ணதே நீங்க எனக்கு சொன்னீங்க. நீங்க இப்ப சொன்னீங்க, இப்ப ஃபுல்லா 6, 7 வாங்க. So என்னன்னா creativity. See, your brain works only when you give downtime. Right. Contrary to the parents' belief. You give them so much of exposure. The more exposure you give, the more brain develops. No, brain wants minimalism. நீ எனக்கு எதுவுமே கொடுக்காத, நானா கண்டுபிடிக்கிறேன். Every brain is that way very powerful. True. But நம்ம வந்து ரெடிமேடா கொடுத்துடுறோம் கையில. So இதனால என்ன? So what, I'm making it easy for my child அப்படின்னா, when you make it easy, they don't thrive.
ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊத்துற மாதிரி தான். அதுக்கு தேவையான ஒரு ட்ராப் ஊத்துனீங்கன்னா அது வேர் ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சு பெரிய மரமா வரணும். நான் ப்ரொடெக்ட் பண்றேன், அது தண்ணிக்காக கஷ்டப்பட்டுறக்கூடாதுன்னு ஊத்துனீங்கன்னா செத்து போயிடும். the weak it is, yeah, true. Abundance is another big concept. உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் abundance கிடையாது. Correct. ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கும், ஒரு கலர் பென்சில் தான் இருக்கும். Now the amount of color pencils the children have, I don't think we should go to that topic. With that comes responsibility. Yes. என் டாட்டர் எல்லாம் கேட்க, அந்த பென்சில் இல்லைன்னா இன்னொரு பென்சில் உள்ளதான் அவ்வளோ வச்சிருக்கே அப்படிம்பாங்க. So true. I think it happens in every house, no? In my also. I come from a privileged family, yes. But I never had this access to say அதான் அவ்வளோ வச்சிருக்கேன்னு. பிஞ்சிரும். இல்ல எனக்கு வந்து எங்க அம்மா my mom and dad was working in government sector. ஐயோ should I say this or not? அங்க இருந்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலா. இந்த பென்சிலா இருக்கட்டும், எரேசரா இருக்கட்டும், ஸ்டேப்லரா இருக்கட்டும். That's what they give. எங்களுக்கு அதுவே ஒரு privilege. ஸ்டேப்லோ பேப்பர் பஞ்சர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்படி பஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த ஹாஸ்பிடல் பஞ்சர். அந்த பஞ்சர்லாம் வந்து எனக்கு ஒரே எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கும். பட் இப்ப எதுவுமே எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லங்க. எங்களுக்கு இப்படி my mother was with 6 children. She was the 4th or something. So அவங்க I had a separate geometry box, my brother had a separate geometry box. எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு ஒரே geometry box தான், we have to take it in rotations. So no, I feel her. So she will be like shaming us little. இப்போ உங்களுக்கு ஒன்னொன்னு இருக்கு, அதை உங்களுக்கு பத்திரமா வச்சுக்க தெரியாது அப்படின்னுட்டு. இப்போ when I am looking at my children, each has to do birthday gift and return gift கொடுக்குறாங்க, எல்லாம் இருக்கா, கிடைக்கிற தேடுற நேரத்துக்கு கிடைக்காது. Because that attitude, அதான் இருக்குல்ல, அதான் பாத்துக்கலாம்ல, So look at the attitude shift. So all of this you're saying it happens in the preliminary stages of giving them the space to be bored. Yes. Just let them enjoy the boredom. Yes. Not even enjoy, let just be them bored. Figure out what they want to do. Right. Okay. இப்போ you say immediately your daughter says நான் கீழ போய் விளையாடணும். But it is very sunny. Yeah. You cannot let her. Yeah. இதுக்குள்ள இன்டோர்ல என்ன வேணும்னா நீ பண்ணி என்ன வேணும்னா அதுதான். Again, it cannot be like என்ன வேணும்னா. Okay. Adult language is different, child's language is different. I'll tell you what happens at my house. Maybe that will be helpful. Last week my son is at home. He gets up late. 9 o'clock, 9:30 ku he will get up. Very slow. I don't rush him. Brush morning. Because that's what we do on a school day. But 9:30 கேஞ்சாலும் I don't rush, but there is a bracket. 10 o'clock குள்ள நீ முடிச்சிட்டு வரலனா breakfast kitchen closed. So அந்த half an hourல ரிலாக்ஸ்டா he'll be sitting, டைம் பார்த்துட்டே இருப்பான். வரும்போது அவசரமா போயிட்டு he'll finish it and he'll come. சாப்பிடுவாங்க, then he'll be sitting, சும்மா படுத்து சோஃபாவில் அப்படியே மேலே பார்த்துட்டு இருப்பான். எனக்கே தோணும் என்னடா அப்செட்டாக இருக்கேன், ஐயோ ஓகேனா யா ஐம் ஓகே அப்படிம்பா. அப்புறம் he'll pull out all his toys, he'll create something. ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வேணும்பா, he'll eat. இப்போ நான் சம்மர் வெக்கேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி I said, we don't have maid at home. We have to do I have to do everything or the adults have to do. I said household chores, whichever you want you pick. So துணி காய போடுவான், or காஞ்ச துணியை he will pick. மடிக்க தெரியாது but he will try. All this time I will hand hold him. Hand holdனா பக்கத்துல உட்கார்ந்து நானும் மடிப்பேன், so that he knows it. குக்கிங்ல பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஹில் கம் டு த கிச்சன் வென் ஐம் குக்கிங். நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் நீ எடுபடியாக தான் இருக்கணும், எடுத்தோன்னே செஃப் ஆக முடியாது. பட் ஹீ கேனாட் டேக் தட். ஸோ இப்போ நான் வச்சிருக்கேன் இந்த கவுண்டர்ல உன் தலை இவ்வளோ வந்ததுக்கு அப்புறமா நீ குக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ எவ்ரிடே ஹி இஸ் கமிங் அண்ட் செக்கிங். ஐ ஆட் ஆன் டு திஸ். என் பொண்ணுக்கு வந்து பயங்கர எக்ஸைட்மெண்டான விஷயம் என்ன தெரியுமா, அரிசி கழுவுறது. அது வந்து போன வருஷத்துல இருந்து மம்மி நான் எப்போ வெண்கனை நான் சொன்னேன், நீ வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா மம்மி மாதிரி கழுவும் போது கீழே வந்து அரிசி விழாம கழுவணும். வென் இஃப் யூ டூ தட் I'll hand it over to you. Every time you only wash and keep it, no problem. Actually, அது என் பெரிய பொண்ணு கூட பண்ண மாட்டான். அது போடும்போது அது 2-3 விழுந்துரும். அதை வந்து I keep telling her and she's perfected it now. Saying that, now I'll do it. You just keep it. How many rice alone? You keep it, I'll wash it. Now, my question is that this comes as a journey, right? Do I have the patience? I think 1-2 அரிசி விழுந்தா கூட பரவாயில்லை. ஃபர்ஸ்ட் நிறைய விழும், அப்புறம் கம்மியாகும். மேபி யூ கேன் கிவ் ஹர் a filter. உனக்கு மாஸ்டரி ஆகிற வரைக்கும் ஃபில்டர் வச்சு நீ பண்ணு, அதுக்கப்புறம் you'll get the hang of it. This is where parenting comes in. நீங்க சொல்றீங்க manage. This is exactly where you have to put your energy. அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அத நம்ம ஹேண்டில் பண்றது. How they can make it, how you can make them do it. So this works with 1 to 5 grade children. Let me finish this again. So they studied in Montessori. So chopping எல்லாமே அவங்க ஸ்கூல்லே they are trained. அப்படிங்கறதுனால ஒரு மொட்டை கத்தி கொடுத்துட்டு they will peel. ஆனா என்ன நான் பண்ணேன்னா 5 நிமிஷம், அவங்க பண்ணா 1 மணி நேரம் ஆகும். பட் டூ த மேத், 1 hour they are engaged. பரவாயில்ல, you do the other things. Something that's the management that you do. Even
Actually, they go for basketball class, dance class. I stopped everything. Okay. 1 month, just enjoy. Just enjoy. Then they will go, எதுவுமே பண்றதுக்கு இல்ல. They'll pick up a book and they start reading. You know, என் பொண்ணு படிக்கிறான்றதுனால என் பையனும் அவ அளவுக்கு நானும் ஸ்பீடா படிக்கணும்னு ஒரு ஹெல்தி காம்படிஷன். They will read. வந்து நச்சுன்னு கேட்டுட்டே தான் இருப்பாங்க, இது என்ன அது என்ன அப்படின்னு. பட் தே நோ, நான் ஒர்க்ல இருக்கேன், நான் லேப்டாப்ல இருக்கேன், நான் மீட்டிங்ல இருக்கேன்னா they will not come and disturb me. This is again the boundary that I have set. Correct. Naturally my children are, oh உங்க பசங்க no. So there is a common complaint with parents is that when I pick up the phone to talk to somebody, they'll come and ask me permissions to do stuff, right? நான் உடனே phone எடுத்த உடனே what they come and மம்மி நான் இது பண்ணிட்டேன். So I get, see, naturally I get frustrated. Okay, so இத வந்து நான் முன்னாடி I saw it very differently earlier, okay, before I understood how it was. Ipo, what I'm saying is, now when the phone conversation mudichittu, I'll go and talk to her. What was that it couldn't wait for you to, you know, come after I finish my call? What was so urgent? It's not that I don't respect your urgency, but tell me, can we categorize the urgency அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்துக்கு தான் நீ மம்மியை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும், இந்த விஷயத்துக்கு நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹெல்தி பவுண்டரி. On a contrary, my husband did not. Okay. So she goes to him. Video call la poi pinnadi nindittu irpa. And see, few parents enjoy that, few parents don't. I don't. I come in a category of I don't. Work lives in a work sector. My husband is cool. Provided it gives you mental peace, go ahead. If it doesn't, find a boundary. No, people understand that boundary gives a sanity within yourself. ஒரு பெரிய mental relaxation வருதுங்கறதையே வந்து boundary is a bad word. I had a client yesterday. No boundaries at all. He's all over the place. The case is completely different. When I'm telling him boundaries and all, he's asking me, ma'am எல்லாமே கரெக்ட் தான், பட் பவுண்டரி போட்டா நான் செல்ஃபிஷா தெரிய மாட்டேன் அப்படின்னு. So then you have to explain why it is not selfish. It is prioritizing yourself. Only when your cup is full you can give and all of those things. Then he is like, எனக்கு எல்லாமே தியரட்டிக்கலாக புரியுது. I've never done this in my life. இப்போ நான் பண்ணேன்னா won't people look at me like a bad guy? இல்லை, இதுதான் நம்ம அந்த நெக்ஸ்ட் கேட்டகரைசிங் சில்ட்ரன் பற்றி பேச போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஆஃப்டர் 1 to 5 now that we have, you know, coming to a conclusion of that category. இப்போ 6 to 10, now we are categorizing. Before going, parenting cannot start at 6 to 10, 12 to 14. Yeah, I mean, it has to start given from the day they are out. Yes. நீங்க அப்போ boundary set பண்றது தான். Grandparents பத்தி we didn't talk about it. Now girls are very very clear. The mothers are very very clear. I want to raise it this way, whether you like it or not. முன்னாடி வந்து நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் ஐயோ தப்பா நினைச்சுப்பாங்களோ. No, there are still parents like that, but majority of them are they always it goes to the extreme. இல்ல டாக்டர் தூக்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க, குளுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க, போட்டோ எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க, எல்லாம் டாக்டர் மேல போட்டுடுறது. ஆமா. So these poor people also ஐயோ என்னமோ பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு இருக்காங்க. கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இருக்க ஃபேமிலிஸும் இருக்கு. நீங்க ஏன் போட்டோ வரைக்கும் போறீங்க, கையில ஊட்டுறது அப்படிங்கிறது பண்ணக்கூடாதுன்னு. I don't know, whatever doctor, right? I am very surprised. One mother comes and tells me that I don't use hands. I only use spoon and fork. I was like, okay, is it comfortable for you, or is it you prefer to do that? Oh, how does it work? No, my doctor has advised me not to do that. Like, how? See, these things, in parenting sessions, we encourage independent eating from 6 months. Baby-led weaning, I'm sure many parents know it. Yes. The purpose is do it in your hands. Yes. Western people are following it now. இது வந்து கையில சாப்பிடுறது வந்து நம்மளோட கலாச்சாரம். I'm not going to that. Yes, கலாச்சாரம் is there. In the hand mouth coordination. In the spectrum வரணும். Parents, you want all signs, right? Hear the signs from me now. Hand mouth coordination, you know, has a connection in your brain. Yeah. Taking the hand, sensory, feeling different food, you know, idli different texture la irukum, dosa different texture la irukum, chutney. Sensory activity. Montessori enna kudukringa, different bins you give. It comes every day, breakfast, lunch, dinner, you know. Sensory activity. They're all over the place. Food is smashed, you know. Then they learn clean eating. Correcta vaikulla podradhu. They learn food, stomach, you know, mouth to stomach connection. Rendu idli enakku inniki podum. Neenga ootti vittingena pidichirukko pidikaliyo, they'll eat 3 or 4 also because mama is feeding. But when they eat, they know when to stop, you know. Overeating, stress eating in the future, all that gets stopped here, dear parents. So idukku menu neenga spoon la dhaan saapidnona, take a call.
That's wonderfully put, I guess. Cannot make it more funnier than this. இப்போ என்ன அப்படின்னா people don't understand என் குழந்தைக்கு இவ்வளவுதான் நான் வைக்கணும் அப்படிங்கறதே some parents come from ஸ்பூன்ல சாப்பிட்டாதான் அவங்க இப்போ ஸ்பூன்ல சாப்பிட்டாதான் manners வரும் ஸ்கூல்ல போய் they will eat. No school is asking for manners. School is asking for give an extra napkin because school knows a child is a child. See, actually நம்ம grandparents வந்து to a certain level they do understand kids-க்கு வந்து this is not the time to be disciplined, like undercoated discipline. Kids வந்து இப்பவே எல்லாமே அப்படியே பக்காவா இருக்கணும் அப்படிங்கறத they understand, right? But maybe their approach is not right. Maybe their not right ன்னு கூட சொல்லக்கூடாது. Maybe they approaching it differently. நம்மளுக்கு இன்டென்ஷன் தான் முக்கியம் இங்க. It's not an action if you ask me. No, you are an evolved parent, right? Rather than comparatively to them. You correct them. You tell them. I am sure all parents and in-laws are giving space to talk to you with what you want to raise the child. I told you, right? My father-in-law is with us. He watches news or TV 24 hours. Whether he watches it or not, it has to be on. He will be on his mobile or I think it's the same scenario. So, the boundary that we set, a hard boundary is this cannot happen in the hall. You have a TV inside your room, you watch it. My children will quietly sneak inside to watch. I'll give them some time. உள்ள போனோனே தரன்னு இழுத்துட்டு வர்றது கிடையாது. ஒரே ஒரு வார்த்தை. I just call their name and they'll be like ஓடி வந்துருவாங்க. And my father-in-law also knows it now. Sometimes he'll call them inside. TV ஓடல உள்ள வாங்க. I'll be like go. Have fun. Fun, yeah. Sometimes I allow them to watch the TV also. ஏன்னா கியூரியாசிட்டியும் நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. என்ன அந்த தாத்தா பாக்குறத நம்ம பார்க்கவே கூடாதுன்றாலே இந்த அம்மா இப்படி கிளம்பி போனோம்னா தாத்தா ரூம் ஓடிடலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம நீங்க இது சொல்றதெல்லாம் ஆக்சுவலா பார்த்தா லாட் ஆஃப் செல்ஃப் அவேர்னஸ் ஃபார் த பேரண்ட்ஸ் ஷுட் பி இன் காமன்னு நினைக்கிறேன். இதுலயுமே வந்து இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இன் மியூச்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதே ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஏன்னா நான் ஒன்று பேச அவர் ஒன்று பேச இது ரெண்டு பேருக்கும் கிளாஷ் ஆகி இது கொண்டு போய் குழந்தைகிட்ட முடியறதுக்குள்ள அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க ஏதோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் த செல்ஃப் அவேர்னஸ் இன் பேரண்டிங் ஹேஸ் டு பி காமன்லி அண்டர்ஸ்டுட் அண்ட் தென் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். இந்த சம்மர் கேம்புமே இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ நான் மாறிட்டேன். ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் தெம் பட் நான் மாறிட்டேன். ஐ ஃபீல் நான் உட்காந்து கேட்டுருவேன் என் பொண்ணுகிட்ட what do you want to do, because she is someone who is liking to learn a lot. Swimming porandra, dance poran, that's her choice. See, if it comes from their if they are asking for in a summer class la podu my friends are going, I want to go na, you can still do that. illa nee break da edukano psychologist sollirukanga downtime. You cannot be that rigid. It is like family to family, person to person, individualized differences will be there. Innonu if they are interested, if they want to do something and in the class la podu my friends are coming, they'll enjoy that. Neenga edirpaarkra that brain development still happens there. Right. Also it is not only household chores la kattuka mudiyada madri ipa arisi kaluvuradhula I'm sure your daughter has learned various skills. Yes, certainly. My daughter does holding the clothes. நான் மெஷர்மென்ட்டே சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் என்னோட டாட்டருக்கு. இப்ப 4 பேருக்கு நாங்க சமைக்கணும்னா இந்த ஸ்கூப்ல போடு, தாத்தாவும் சாப்பிட போறாங்களா இதுல போடுனா she knows it. Because my daughter is doing, my son will again do it. அவங்களுக்கு அந்த process தெரியும். போட்டுட்டு இவ்வளவு நேரம் ஊற வைக்கணும். And then I've made her, she is 9, she makes coffee for me. Oh, very nice. Did she make it perfectly? No. Is she making it perfectly till now? No. But every time I give her a feedback. இன்னைக்கு சூப்பர், இன்னைக்கு சூடு கம்மி, இன்னைக்கு சக்கரை நீ ஜாஸ்தி போட்டுட்ட. எவ்ரி டைம் ஷி கீப்ஸ் லேர்னிங். த லேர்னிங் மேட்டர்ஸ். நான் ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயம் சொல்லட்டா, விச் ஐம் டீலிங் வித் அடல்ட்ஸ் நவ். நிறைய பேருக்கு எஸ்பெஷலி கார்ப்பரேட் லீடர்ஷிப் என்ன அப்படின்னா, ஃபீட்பேக் வித்தவுட் கிரிட்டிசிசம் வராது, அப்ரிசியேஷன் வித்தவுட் ஃபீட்பேக் வராது. இட்ஸ் அ நியூ ஃபீவர், சம்திங் இஸ் ஃப்ளூ ஐ கெஸ். ஒருத்தங்களுக்கு நம்ம ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னா இட்ஸ் அ ஃபீட்பேக் செஷன். அது ஃபீட்பேக் கிரிட்டிசிசமா இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்டிவான்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். பட் தயவுசெய்து அப்ரிசியேஷனோட ஃபீட்பேக் கொடுக்காதீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ இன்னைக்கு நல்லா பண்ணியிருக்க, சூப்பராக பண்ணியிருக்க, ஆனா நீ இது வந்து இன்னும் நல்லா பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்லாம் பியூட்டிஃபுல் வேர்ட் இன் தமிழ், வஞ்ச புகழ்ச்சி. ஆல்சோ சுகர் கோட்டட் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ தயவுசெய்து this is not okay. See, also when it comes to parenting, if not from us, when it comes from others, your children becomes very very fragile there. Ipo I can mimic your coffee is super, ஒரு நாள் அவ ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்ல இன்னொருத்தருக்கு காஃபி போட்டு கொடுத்து அது கேவலமா இருந்து அவங்க சொன்னாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், their entire identity is shattered. She will not come to the coffee section. She will not come ன்றத விட
what am I doing? ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் வந்துரும். சோ அது அவங்களோட அம்மா கிட்ட இருந்தே வரும்போது I'm not going to say இதெல்லாம் ஒரு காஃபியா அப்படின்னு நான் சொல்ல போறது. நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணியிருந்திருக்கலாம், பட் still okay, I'll still have it. No, have a second for that ன்ற நானு. I appreciate your efforts. நீ எனக்காக drop. நீ நான் உட்கார்ந்து ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன், எனக்காக காஃபி போட்டுருக்க. I appreciate that effort, but you have the skill. நீ இதை இன்னும் நல்லா பண்ணலாம். இப்ப அவளே கையில கூட வந்து கொடுத்துட்டு she'll ask me how is the coffee அப்படின்னு. சூடு கரெக்டா இருக்கா? நான் பாரு இன்னைக்கு சூடுக்காக உனக்கு ஆத்தாம இப்படி ஸ்டர் பண்ணேன். See, she is using her brain to do something. Yes, that's what I want. No, I mean proudly this is also something which இப்போ அந்த காலத்துல பார்த்தோம்னா பொண்ணு பார்க்க வரும்போது காஃபி போட்டு கொடுக்கறது பெருமை இல்லைங்க. ஐ மீன் அப்ப அந்த காலத்துல மேபி. இப்ப வந்து வீட்ல அவளை பாத்துக்கணும். Exactly. They need to stand for themselves. They need to say, see, listen, I'm not comfortable அப்படிங்கறத எப்படி கத்து கொடுக்க போறீங்க ஒரு குழந்தைக்கு? இத நம்ம hardware happen as a conversation like this. அம்மா உனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது. Yes. No, it doesn't happen. They don't understand the head nor the tail. It starts at 3 years, 4 years, even and 5 years. Even if you have a conversation, Sangeeta, not everything will match to the mentality of who you're talking to. Your child or your daughter or son, it will not match to the mentality, because let's address the monkey, right? We are not from the same generation. We grew up differently, they growing up differently. So இது வந்து நம்மளால அட்ரஸ் பண்ண முடியாது. there is always a bridge. நீங்க அந்த bridge தாண்டி தான் போகணும். அந்த bridgeல நீங்க தாண்டி போகும்போது அவங்க acceptable-ஆ இருக்கணும். அவங்க இல்லைன்னா நீங்க யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறதையே சில பேருக்கு வந்து they don't visualize that, right? What they think is, நான் அம்மா நான் சொன்னா நீ கேட்கணும், நான் அப்பா நான் சொன்னா நீ நடந்துக்கணும். Things doesn't work like that in this era. It's different. Now they learn a lot from friends also. Yes. That's when this pre-teen children come from. Yes. நிறைய social learning influencingலாம் நடக்குது. என்னோட கேள்வி என்னன்னா, pre-teens, that is above 6, அந்த பீப்புளுக்கு என்ன அப்படின்னா நிறைய ஃப்ரீ பிளே, அதுல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகமாகுது. It can be taken into 2 different ways, right? ஒன்று வந்து நல்லபடியாக கற்றுக்குறான், எப்படி சோஷியலாக எப்படி பேசணும், எப்படி ரூடாக இருக்கக்கூடாது, எப்படி வந்து எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்கணும்னு கற்றுக்குறான். இன்னொன்று வந்து வைலண்ட் ஆகிட்டு ரூட் ஆகிடுறான், அதுக்கப்புறமா வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஆகிடுறான். ஸோ இது எப்படி நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? ஹவு டு ஐ டூ திஸ்? கேன் ஐ சென்ட் him for free play or not? Same. This is again, நீங்கள் இப்போ போகிறீங்கன்னா எல்லாம் குட் திங்ஸ் மட்டும்தான் நடக்கும்னு அவசியம் கிடையாது. தேர் வில் பி சம் பேட் திங்ஸ், ரூட் ஆகுறது, இதெல்லாமே நடக்கிறது. ஸோ I'll tell what I tell my children. See if it is helpful. I tell them, you can learn so many things from people. You can also learn not to do this. You know, for example, இப்போ நீங்கள் பார்க்குக்கு போகிறீங்க, one child is pushing everybody. You can learn not to do that. You know, அவங்க பண்ணுறாங்க, நம்ம அதை பண்ண வேண்டாம். We are still learning from them, but not to do that. அதை நீ பண்ணி நீ ஹர்ட் ஆகி உன்னை ஒருத்தர் கரெக்ட் பண்ணி நீ கற்றுக்கிறத விட you can learn from others' mistakes. பட் இது தப்புன்றது அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், K-pop Demon Hunters, according to me, it's not a pre-teen movie. It's a teen movie. And coming to Inside Out, that is also a teen movie, or in fact an adult movie, I would say. So இதை வந்து animated-ஆ அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, just to give the light version of everything, right? ஸோ இந்த K-pop Demon Hunters அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் see, first craze is your K-pop, that is the Korean thingy. Second thing is the music is very very catchy, right? So I started singing. இந்த ஸ்டாலின் வர மாதிரி அது ஒன்று அது பக்கம் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ இதை வந்து என் பொண்ணு இனிஷியலாக she didn't have a lot of interest in that, but she's seeing everybody, எல்லாருமே பாடுறாங்க, எல்லாருமே they are mouthing that. உடனே she wants to learn that. உடனே she wants to come and understand, first learning, அதுக்கப்புறமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேர்ட்ஸ், அண்ட் தென் வேர் இட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம், லெட்ஸ் வாட்ச் த மூவி. இப்படி தான் வந்து அது ப்ரொசீட் ஆகுது. இது ஒரு நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸா இல்லையா? இது வந்து இப்போ ஒரு படத்தை பற்றி நான் ரொம்ப காமனாக ஒரு விஷயம் சொன்னேன். பட் பாயிண்ட் இஸ் தட் ஒரு பையன் வயலண்ட்டாக இருக்கான், அவன் என்னை அடிக்கிறான், நான் திருப்பி அடிக்கிறேன். இட்ஸ் த காமன் திங். நோ, என்னை அடிக்கும்போது நான் திருப்பி அடிப்பேன். தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். அவன் அடிச்சானா நான் திருப்பி அடிக்கக்கூடாது, வீட்டில் வந்து சொல்லணும், இல்லை ஹவு டு டீல் அப்படிங்கிறத ஒரு குழந்தையோ இல்லை ஒரு ப்ரீடீனில் இருக்கிறவங்களோ எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க? இதுதான் நீங்கள் சொன்ன மேனேஜ்மெண்ட். உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ உங்கள் குழந்தை இங்கே விளையாட போகிறாங்கன்னா பாசிபிளே என்னென்னலாம் நடக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ when my son goes to play, even younger, போகும்போது மிச்ச பசங்க வந்து அடிச்சிருவாங்க அவனை, இல்லை பிடிச்சி தள்ளிடுவாங்க, கையில் இருக்கிறத பிடுங்கிடுவாங்க. பிகாஸ் நம்ம வீட்டில் வந்து சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தோம், அடிக்கக்கூடாதுனால he will not beat them. ஸோ இது ஒரு வாட்டி நடந்துடுச்சு. Then I made him sit with him and said, protect yourself. அடிக்க வந்தால் கையை பிடி, நீ அடிக்க வேண்டாம், you protect yourself. அவங்க அம்மா அங்கே இருப்பாங்க, go tell them. You know, these are the things. அது பண்றதுக்கு நிறைய இன்ஹிபிஷன், ஹெசிடேஷன் எல்லாம். Then I go with him, then I see them do.
இது எல்லாமே வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி tedious-ஆன ப்ராசஸ். Yeah. இதெல்லாம் வந்து அப்படி நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இன்ஸ்டன்ட்டாலாம் நடக்காது. இங்கே தான் நீங்க வந்து நீங்க வந்து எங்க எனர்ஜி எஃபர்ட் போடுறீங்க, ஒரு சம்மர் கிளாஸ் என்கொயர் பண்றதுக்கு 3/4 மணி நேரம் எனர்ஜி எஃபர்ட் போடுறீங்க. இது என்ன கிளாஸ், என்ன சொல்லி கொடுப்பீங்க, என்ன ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆகும், எவ்வளோ ஃபீஸ் டைம். இதுக்கு பதிலா இங்கே உங்களோட எனர்ஜியை போடுங்க. யூனோ டு மேக் த சைல்ட் மோர் இண்டிபெண்ட், டு மேக் த சைல்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ். எதனால சொல்றோம் 15 minutes கான்வர்சேஷன். யூனோ இல்லை என்னால் இப்படி ஒன்னொன்னுத்துக்கும் பண்ண முடியாதா, have a connection ritual with your child just before going to bed. 10 minutes talk to them. What is a connection ritual? homework பண்ணியா, சாப்பிட்டியா, தூங்கினியா, இது டெய்லி நடக்கிறது தான். Take one theme, confidence, just talk about it. Talk something that you handled in your office very efficiently today. Do you really think parents like talking to children when they go to bed? So I'll tell you what is the routine, okay, which I understand from the adult clients I have. அவன் வரக்குள்ளே தூங்கிடுவான், number 1. Number 2 is அவனை படுக்க வைக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு அவ்வளோ வேலை இருக்கு. All this to me looks like just giving reasons. Could be. You have to put in effort. Okay. But see, end of the day, accountability matters. சரிங்களா? நான் என்ன நினைக்கிறேன் as அடல்ட்டா அப்படின்னா, வளர வரைக்கும் வளரட்டும், வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். அங்கேயே அக்கௌண்டபிலிட்டி ஓனர்ஷிப் அடி வாங்குது. இன்னொன்று எனக்கு தெரியாது, கான்சிக்வன்ஸே எனக்கு தெரியல. ஸோ இது இப்படி பண்ணா அவனோட அடல்ட்ஹுட்ல அவன் இவ்வளோ கோ த்ரூ பண்ணுவான், இவனுக்கு இதெல்லாம் வந்து கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறதே I think it's unawareness, right? See, I mean, we have to blame our generation for that. நம்மள வளர்க்கும் போது blame me, yeah. There was a village. Yeah. You know, நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை நம்புவோம். Right. You know, தாத்தா பாட்டி இருப்பாங்க, பெரியம்மா பெரியப்பா இருப்பாங்க. You know, everybody will raise the child. True. So everybody's energy will come into that child. இப்போ the child is growing, looking at the mother, looking at the father. They are the only models they have. கொஞ்சம் ஏதோ தாத்தாவோ பாட்டியோ இல்லை ஏன்னோ எக்ஸ்ட்ரா 1 or 2 கேரக்டர்ஸ் தாண்டி வேறு எதுவுமே கிடையாது. அப்படின்னும் போது டேக் ஹெல்ப். அன்னைக்கு பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன்னைக்கு பண்ண முடியாது. தேர் இஸ் பேரண்டிங் கோச்சிங், தேர் இஸ் one-on-one sessions, you know, there are parenting books. Yes. Invest your energy in doing that. Right. You know, if you want to do the right thing or if you don't want to do the wrong thing and then regret. Seeking help is important, Sangeeta, here. Very much. ஏன்னா see, they understand it's hopeless. They understand. Was there a concept called parenting coach, how to raise a child, baby led weaning or you know self led? இது எல்லாமே கிடையாது முன்னாடி. ஆனா இது எல்லாமே சிஸ்டம்ல இருந்தது. இல்ல இந்த இது நீங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபேன்சியா இருந்தா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸ்ட்ராலர்லாம் நான் பார்த்தது இல்லை. 2வது குழந்தை பிறந்தானே தான் நான் பார்த்தேன். என் குழந்தைய நான் கையில் வச்சுன்னு தான் தூக்கின்னு போவேன், இடுப்பில் வச்சுன்னு போவேன். சடனாக ஸ்ட்ராலர் கான்செப்ட் வந்துச்சு. But if that is making you comfortable, yeah, நான் அதுதான் சொல்ல வரேன். How I look at it is different. See, if it is comfortable, if it is modernized, if it is fancy, go ahead, no question. But don't only go for fancying. Like you said, there is solution, there is help available, there is a parent coaching. But this help and solution is just not watching reels, Divya. I would definitely, like, everybody is a parent coach. Yes. in the social media platforms. You know, அது எல்லாமே authentic-ஆன விஷயமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா I have my own doubts in that. So, I do. 0 to 2 years childக்கு sugar கொடுக்கக்கூடாது. I don't know, 0 to 2 or at least 0 to 1 years. No Okay. sugar, no salt. Okay. Now people are doing it for 3 years and 4 years. No outside food. வெளில போனாலும் டப்பா தூக்கிட்டு வராங்க for a 3-year-old, 4-year-old. You know, in the name of like I'm taking care of my child. I'm not giving them junk and all of those things. But you're not homeschooling that child. The child is going to school one day. பக்கத்துல எல்லா பசங்களும் ஸ்நாக்ஸ் புடுங்கி சாப்பிடுவாங்க. We're seeing that. So எங்க நீங்க அந்த லைன் டிரா பண்றீங்கங்கிறது முக்கியம். Nowadays parents are like overprotective. Yeah. Bubble wrapping. Yes. You know, that is even more dangerous. பார்க்குக்கு கூட்டின்னு போகிறோம். இட்ஸ் இன்னெவிட்டபிள், இந்த பார்க்கில் குழந்தை விழும். திஸ் பேரண்ட் இஸ் ஜிட்ரிங் தர். விழுந்துட்டான். லைக் கமான், குழந்தைன்னா விழும். யூ நீட் டு ரியலி பி தேர், டெல் தம் எந்திரிச்சுக்கோமா நான் இருக்கேன். Are you okay? Yeah. கை கால் நல்லா இருக்கா? 2 minutes rest எடு, ஓடு. Many parents are doing that yes, also. Yes. You know, we have mix of everything. Of course. But இப்போ இந்த overprotective, என்னோட சன்னோட கிளாஸ்லயுமே பார்த்தா we don't give biscuits. Don't give. அது என்ன ஃபேன்சியா இப்போ? I also don't give biscuits. Okay. வீட்ல we don't buy biscuits. ஓ, பிஸ்கெட் சாப்பிடக்கூடாதா? சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே. Of course, you know, it has this so many things. You know, நம்ம சாப்பிட்ட இந்த கம்பேரிசன் வருது இல்லை, நம்ம சாப்பிட்ட குட் டேக்கும் இப்போ சாப்பிட்ற குட் டேக்கும் இட்ஸ் லைக் 2 different things. நம்ம வளர்ந்தப்போ இருந்த மில்க் பிக்கீஸும் இப்போ இருக்கிறதும் இட்ஸ் லைக் 2 different things. கொடுக்காதீங்க. வீட்ல கொடுக்காதீங்க. வெளியில போகும், நீங்க டெய்லி வெளில போறது கிடையாது. But nowadays it's outside food almost every day. But for example, இப்போ in my children's school,
பிடிஎம் போட்டா ஒரு டீயும் ஒரு பிஸ்கெட்டும் வச்சிருப்பாங்க. அந்த பிஸ்கெட்டை நீ போய் சாப்பிடாதன்னும் போது மை சன் இஸ் கெட்டிங் மோர் கியூரியஸ். போய் எடுத்து சாப்பிடு அப்படின்னும் போது 1 or 2 இட் இஸ் சார்ட்டட். இதை நம்ம பண்ணாதன்னும் போது கியூரியாசிட்டி ஆல்சோ கெட்ஸ் டெவலப். அதுல அப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னுட்டு இப்போ பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ அம்மா அப்பாக்கு பயந்துட்டு they will not sneak in and do something like that. வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மாக்கே இது தெரியாதுன்னும் போது let me do it. அது ஒரு பிஸ்கெட்டா இருக்கும்போது I tell you something about my husband and I, okay, which recently we had that revelation moment. So we both are into this coaching and leadership and everything. Recently we realized that we cannot take no. We cannot. I'm not even being subsiding with that. I'm saying we cannot take no. Both of us realized that, and we only do the opposite of what other people say. யாராவது வந்து இது பண்ணாத அப்படின்னா அப்பதான் அதை நாங்கள் பண்ணி பார்க்குறோம். 2 பேருமே அப்படிதான் இருக்கோம். அண்ட் வி ரியலைஸ்ட் இட் பிட்வீன் அஸ். நான் ஒன்று பண்ணாதன்னு சொன்னால் அவர் பண்ணுறாரு, அவர் ஏதாவது சொன்னால் நான் அதை தான் பண்ணி பார்க்குறேன், ஈவன் தோ ஐ நோ இட்ஸ் நாட் த ரைட் திங் டு டூ. Then we sat back and did an assessment for ourselves, and then we understood that it is all going back to our parenting, how you were parented, how we were parented. Okay, என்னன்னா எங்க அம்மா வந்து was a strict mother. அவங்க வீட்டில் அவங்க அப்பா வந்து strict father. செம்மடி எல்லாத்துக்கும். எனக்கு வந்து நான் வெளியே போய் விளையாடுறேன் அப்படின்னா அடி விழும், அவருக்கு வந்து நான் கிரிக்கெட் விளையாடுறேன்னா அடி விழும், ஒரு டைமுக்கு மேலே விளையாடக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ you wanted just to prove for everybody, yourself. yeah, just for everybody to know. என்ன அப்படின்னா எங்க அம்மா வேணான்னு சொன்னதை இப்ப நான் யார் வேணா சொன்னாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன். அதுவும் அங்கேயுமே அவருக்குமே அப்படிதான். அவர் வந்து அவங்க அப்பா வேணான்னு சொன்னது. I am -years old when I realized it. Exactly. I mean, I can so sink into what you're saying that you need to do the work early stages. Now what is the point? Now I am breaking the pattern. Now that I understand there is a pattern, I'm breaking the pattern. So when you keep saying parents don't have time, parents don't have energy, parents invest your time and energy now so that when your children are in their pre-teens, they will take care of themselves. You will have all the time to sit back and relax and enjoy your life. Right. If you're not doing it that way, then all their teenage years are going to be worrying, overthinking about their future, getting anxiety attacks, panic attacks, you taking therapy of not able to handle, all this is going to happen. Either ways, you're not enjoying. Might as well pick this way. Already childhood is difficult. See, what general concept is, when you are giving birth to a child, you need to take the responsibility. Yes. See, it's not like you give birth, நீங்க குழந்தை பெத்துட்டீங்க, so that's where the journey stops. இல்ல, அங்கதான் journey start ஆகுது. There are many things which you are trying to make the child to become how they are. இதுல நிறைய என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர் காமெண்ட்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா, என்ன மாதிரி என் குழந்தை இருக்கக்கூடாது. அது ரியல் லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த கஷ்டம் வந்து தெரியல அவங்களுக்கு. அவங்க வந்து இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா, என்கிட்ட பென்சில் இல்லை, இப்போ நான் பென்சில் வாங்கி கொடுத்தேன்னா என் குழந்தை வந்து ஃபேன்சியா இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. நான் பட்ட கஷ்டத்தை என் குழந்தை படக்கூடாது. வெரி ஃபேமஸ் டயலாக் தட் இஸ். ஸோ கஷ்டப்படுற குழந்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வளருதுன்றது தான் இன்னும் 20 years கழிச்சு that is going to be the trend. Oh, now I have to make my child suffer now so that they come out stronger. இதுக்கு நடுவுல are you going to waste 20 years? Yeah. Again, I leave that choice to parents. Summer vacation la we'll finish one important point. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க cousins வீட்டுக்கு போவோம், இப்போ அப்படி ஒரு situation இல்லைன்னா you can plan, you can create a community. Now I have all my cousins and their children. So we don't have 1 week time. Everybody is busy. Or a weekend, book a resort, let all of us go there. And then the age group, amma age group, they will have fun. Our age group, we will have fun. Our children's age group, they will have fun. Angiyum there is no structure. Just எல்லாம் ஒரே இடத்துல. ஏன்னா இப்போ the houses have become smaller and ஒருத்தர் வீட்டிலனா அவங்களுக்கு burden ஜாஸ்தி ஆகுது நீங்க சொன்ன மாதிரி. அப்படின்னும் போது what is the workaround for that? Alternative. You need to find an alternative for everything. So common place, everybody is ready to spend money. Yes. So no cooking hassle, enna menu plan பண்றது எதுவுமே இல்ல. The 2 days is going to be a super unwinding, a bonding activity, a connecting activity. அதுல வண்டி ஓடும் அடுத்த ஒரு 3 months. Next year again plan something like that. A weekend would do like that, I believe. Or weekend just call out all the cousins and make it a light moment for them. And then you also have your time out. We get to see them also very often. Actually, it's a good idea if you ask me. Maybe we should implement. There are ways. Yes. There are manam irundal marga bandhu, right? So you put your intentions there,
you will It'll find happen, yeah. the blue car theory. Yes, You know, yes. you will not find blue car unless you set an intention. நம்ம blue car வாங்கணும் போது ரோடு ஃபுல்லா நீங்க blue இப்போ car அதெல்லாம் பாப்பீங்க. புரியாதுங்க. நான் தியரி சொல்றேன் பாருங்க. போனை வச்சுட்டு நீங்க ஏதாவது பேச ஆரம்பிங்க, எல்லா ரீல்ஸும் வரும். Exactly. அதுதான் ப்ளூ கார் தியரி ஆக்சுவலி. So manifest in what you want and you will find ways. That automatically universe will give you the ways to do. We are so used to giving reasons. ஐயோ எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல, ஐயோ என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியல, ஐயோ ஐயோன்னும் போது the easy way out is give your child to me. See, I will take while care we in talk the name about of all summer this, vacation. maybe you might have to address on how the load is on women or mother. Maybe that will make a little bit sense. ஏன்னா இப்போ நம்ம பேசிட்டே இருக்கும்போது நிறைய பேர் I'm sure they are saying, you know, இவங்களுக்கு என்ன தெரியும், நாங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம், உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. I'm sure, like, you know, they are I'm dealing. saying pick the load strategically, smartly. Either ways the load is on you. Yes. You know, whether you like it or not, அம்மா அப்பான்னு இருந்தா அம்மாக்கு இருக்க load, the invisible load, simple things of like நாளைக்கு என்ன சமைக்கணும். இப்போ now we both are talking, I'm sure back of your head lunch time வருது, என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல, you tell me, you know. இப்போ இதே your husband and my husband talking na, they are super focused only on this activity. I understand the mental load, invisible load the women carries. Yes, it is huge. Anyways you carry it. Yeah. You adula in the parentingல what smart things that you can do. For example, இப்போ ஒரு household choreல நீங்க உங்க child involve பண்றீங்கன்னா they are taking one load of you இல்ல. Correct. Smart way of doing it. No, I'm so happy that I've taught my child to fold clothes. Believe me. என் கூட உட்காந்து அவன் மடிச்சு வைக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் ஆக்சுவலா. இப்போ it's become a fun activity for us. Fortunately எங்க அபார்ட்மெண்ட்ல கீழே வெஜிடபிள் ஆமா இருக்கு. So I send my daughter. ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வரேன், அப்புறம் 2, அப்புறம் 3, இப்போ 4-5 வரைக்கும் she has learned. இந்த ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் யோர் லோட். புரியுதுங்களா? நான் சின்ன வயசுல ஒரு நாள் கூட கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் கூட வாங்கினது கிடையாது. இப்போ வரைக்கும் என்னால் அந்த கம்ஃபர்ட்ல இருந்து வெளில வர முடியல. ஐ வில் திங்க் ஆஃப் லைக் அது இல்லாம சமைக்க முடியுமான்ற அளவுக்கு தான் நான் போறேனே தவிர ஐ டோன்ட் வாண்ட், நம்ம சொன்னது ஐ டோன்ட் வாண்ட் மை சைல்ட் டு பி தட். இல்லையா போ வாங்கு, ஐ வாண்ட் தட் டு பி சிம்பிள். ஐயோ நம்ம ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம், இப்போ போகணுமா, கீழே போகணுமா, குளிக்கணுமா, so many things that I just don't do it. I don't want her to think. And இதுல எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. The pride that she carries. நானே பொண்ணு சேஞ்ச் இல்லைன்னு சொன்னாங்கம்மா, அப்புறம் அவங்களே கொடுத்தாங்கம்மா, the story, you know, with that so many things. தக்காளி இப்போ எப்படி பார்த்து வாங்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். And she is just 9. So இதெல்லாம் these are life lessons, life skills, you know. இப்போ என்ன எங்க அம்மா கான்ஃபிடென்ட்டா நீ போய் ஹாஸ்டல்ல படின்னு விட்டுருப்பாங்கன்னா நான் சத்தியமா விட்டுருக்க மாட்டாங்க. You know, I will be useless there. If you ask me, I will leave my daughter because I know that she can manage herself. See, end of the day we are all going towards that independency only, no, that end of the day ஏன் வேலைகளை நான் பார்த்து. Sorry to interrupt. இண்டிபெண்டன்சியை இப்போ நம்ம ஏஜ் குரூப்ல பிரிக்கிறதுனால இந்த 1 to 5 இருக்கவங்க தான் அம்மா நான் குக் பண்றேன், நான் இது பண்றேன்னு வருவாங்க. நம்ம அப்ப அவங்களை யூஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வளரட்டும் அப்படின்னும் போது they will not come into the kitchen. இப்போ கூப்பிட்டாலும் they'll be like நீயே பண்ணு அப்படின்னுட்டு போயிடுவாங்க. True, I agree. So catch them young. That is, if you want to take one thing today, catch them young. Do everything. இதுவே ஒரு சம்மர் கேம்பா நம்ம பண்ணிக்கலாம் வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து, இல்லையா? ஒரு வேளை ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே come on let's sit, fold the clothes or probably help me with the, you know, chopping the onions or something like that. The first way of doing it is let's all do it together. Yeah. You know, and then you do, I will be with you. Then you do it and without me also. You do it by yourself. இதுதான் எங்க வீட்ல பிராக்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் நான் துணி மடிச்சு கொடுப்பேன், அவங்க கொண்டு போய் அவங்க கபோர்ட்ல வைப்பாங்க. They don't keep it neatly. Then one fine day I fold it and then I keep it. Now I've taught them to do it by themselves. They don't do it really well. It is a mess. Then I do it again. And the process keeps evolving. Right. Nobody grows into an adult one day. Yes. அவ்வளோ டைம் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில்ஸ் இப்போ அவங்க பண்ணும்போது இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் தெம். அது அவங்களுக்கு ஒரு சோரே கிடையாது. அது என் துணி அதை நான் தான் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது. அம்மா காலேஜ் போற வரைக்கும் வேலை பார்க்குற வரைக்கும் பண்ணி கொடுத்துட்டு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு நாள் அனுப்பின உடனே தட் கேர்ள் ஆர் தட் பாய் ஹேஸ் டு டூனா ரெண்டு பேரும் மூஞ்சி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, நீ பண்ணு அப்படின்னு. then that becomes a fight. Yeah, true. I think that's what I was telling you precisely in the previous talks. இது கடைசியில அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் கொண்டு முடியும். even choosing the partner has a lot of effort or probably consequence after effect இந்த childhoodல இருந்து தான் வருது. So most of my clients, when I explain it to them, they just go into that euphoria moment. They're like, what did you just say that அப்படின்ற மாதிரி. But yeah, what you're saying is something which I'm able to sink into. I think what I understand the gist of it is that we need to really create a good space for the child to become a better person rather than only thinking of இப்ப இவன் சரியா பண்ணல இப்ப கரெக்ட் பண்ணுவோம், டிசிப்ளின் பண்ணுவோம். See, discipline, yeah. And again, one more thing, boundary.
right? We need to draw that boundary, healthy boundary for yourself as well as for the child to keep that sanity. அது என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்டை மெயின்டைன் பண்றதுக்குல. பேரண்டிங் இப்போ நீங்க சொல்றீங்கல்ல, மென்டல் லோட், இன்விசிபிள் லோட் இருக்கு, they are all over the place, too many things and this again அப்படின்னும் போது you don't have to take this load. You have a choice. You have a choice. As you said, பேரண்டோடைய தலையாய கடமை செட் த என்வாயரன்மெண்ட், கிவ் them a safe space. இதுக்குள்ள நான் உனக்கு ஒரு கோடு போட்டுடுறேன், இதுக்குள்ள நீ என்ன வேணும்னா பண்ண, அந்த கோடு நீ that much effort only from your side. நம்ம என்ன பண்றோம், கோடையும் நம்ம போட்டுட்டு அந்த கோடுக்குள்ள நம்மளே போய் உட்காந்துக்கிட்டு that becomes too much. Then we give up. என்னமோ பண்ணி தொலை, போ டிவி பாரு, என்ன ஒரு 5 நிமிஷம் நிம்மதியா விட்டு, we push ourselves to that place. So கொஞ்சம் it just the perspective shift. Just a flip. முதல்ல கஷ்டமா இருக்கும், புரியாத மாதிரி இருக்கும். The reverse technology வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. கொஞ்சம் நம்ம பண்ணும்போது when you reap the benefits as a parent, நமக்கு இவ்ளோ ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதா, இது நம்ம பண்ண தேவையில்லையா அப்படின்னும் போது then it is a complete different game altogether. True. I think that will work well if you look at it in a way there, seeing in a different perspective, ஒரு வேற விதமான பார்வையில பார்த்தோம் அப்படின்னா things might work out for us. Why not if it is working out for us? One, now with the eerie background, teenagers. Now, see, I don't know. I have no questions. Honestly, I'm scared. Okay, with the kind of environment or the social influence or the exposure of technology, I don't know how to address teenagers. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. So, what would you tell them? Teenagers again, பிறந்து தொப்புனவங்க டீனேஜரா ஆகியிருக்க மாட்டாங்க. அகெயின் அவங்க சின்ன குழந்தையா இருந்து பிரைமரி மிடில் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு தான் அங்கே வந்திருப்பாங்க. Look at the gaps. இப்போ நம்ம பேசினதில் where all that we have missed. Right. That is one way of looking at it. Gaps identify பண்ணிட்டானா, எனக்கு அது க்ளோஸ் பண்ண தெரியல, அது கையை மீறி போயிடுச்சு, நான் அவன் எனக்கு தலைக்கு மேலே வளர்ந்துட்டான், என்னால் அப்படி பவுண்டரி செட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ப்ளீஸ் seek help. If you seek help, it is still better than they going into a young adult and they seeking therapy after doing all the negative coping. The negative coping, I mean, is all the abuses that they do it to themselves, physically, emotionally, and all of those. And then at 22, they realize something is wrong with me, it doesn't work this way, and then they seek therapy. It's all, we missed too many boats. Yes, help is still available, but if they can have a pleasant teen life as well, if parents can do something, why not? நான் வந்து ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன் சங்கீதா, that one parent is saying about teenage. நான் வந்து I don't want to என்னோட குழந்தைய வந்து நான் அந்த மாதிரி பேம்பர் பண்ண விரும்பல. Let them go. வெளியே போட்டும், அடிப்படட்டும், வரட்டும், என்கிட்ட சொல்லட்டும். So 2 things I'm very particular about. ஒன்று, அவங்க என்கிட்ட எல்லாத்தையும் வந்து சொல்கிறாங்களா, am I being the safe space for them? ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து, are they being safe? வெளியே போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணால் மட்டும் எனக்கு போதும். நீ ஏன் இங்கே போகிற, நீ ஏன் இப்படி வர, நீ ஏன் இவங்கள பேசுகிற அப்படிங்கிற கொஸ்டினை தாண்டி அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க. அண்ட் கன்சிடரிங் த எவல்யூஷன் அண்ட் த எக்ஸ்போஜர் அண்ட் த டெக்னாலஜி வி ஹேவ், I think it's unfair to ask them, why are you exposed to this? One, ரெண்டு, what I would add on is, always tell your child that you're going to stand there for them, regardless of what they do, right? See, you might discipline them, but not during the teenage. நீ டீனேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு நீ இப்படி பண்ணியிருந்திருக்க கூடாது, நீ இப்படி பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது மேபி இட்ஸ் டூ லேட், ரைட்? லைக் யூ மென்ஷன் in all these conversations we had, இது முன்னாடியே பண்ணியிருந்திருக்கணும். Now that it has happened, you need to stand by them and then tell them, இது நீ பண்ணிட்ட, இது தப்பு. My favorite quote from Rajinikanth is, தப்பு ஒரு வாட்டி பண்ணலாம், திருப்பியும் பண்ணா then it's not தப்பு. Exactly. It's something else. It's becoming your personality, right? So teenage, these are the 3 things which I follow with my child. My elder one is a young adult now. அவகிட்ட நான் சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்வேன், எங்கேயாவது போனேன் அப்படின்னா லொகேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கோ, மேக் ஷுர் தட் யூ பிக் அப் மை கால் when I call you, be safe, right? Be safe, and when you come back, treat me like your friend and tell me everything. I'm not going to be judging you. நான் வந்து உன்னை ஒரு ஜட்ஜ்மெண்டோட ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்க்க போறது கிடையாது. பட் இது எல்லாத்துக்குமே you should have set intentions from beginning, of course. See, she need to first understand. So you cannot be a pampering, bubble wrapping parent till 10 years and then suddenly now you are a preteen, now you are a teen, I'll give you all the freedom, just do these 3 things and they will not know how to use those tools. Yeah. அந்த டூல்ஸ் சின்ன வயசுல இருந்தே நீங்க கொடுத்து வாங்கி பழக்கி வச்சிருந்தீங்கன்னா they will know. I'm sure there is lift in your apartment. Yes. Have you left your child one day saying that, come on, go? No.
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழ இருந்து அனுப்பி மேல பிக் பண்ணிக்கிறாங்க. one parent will be there, one parent will be up. கீழ நடந்தான் அப்புறம் நீ மேல புடிச்சுக்கோ. டிவில பாத்துட்டு இருப்போம். so many things we do. கரண்ட் போச்சுனா என்ன பண்ணணும், கூட யாராவது ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்தா என்ன பண்ணணும், யாராவது பேசினாங்கன்னா என்ன பண்ணணும். That reminds me of something, I'll tell you. நான் வந்து என் பொண்ணு அடிக்கடி மால் கூட்டு போவேன் just to have a time with social environment. அவளே போய் கை கழுவிட்டு வந்துருவா, வாஷ்ரூம் போயிட்டு கை கழுவிட்டு அவளே வந்துருவா. I'm sure she will have her own time with the water. நான் வந்து பார்த்துட்டேன் அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு. yesterday my husband and I went along with her. நான் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம். he was like நான் சொன்னேன் போய் கை கழுவிட்டு வந்துருமா அப்படின்னு. so it's like a 10 step ahead washroom, right? உட்காந்து அவ போயிட்டா, எப்போ வருவா, நீ பார்க்கலையா, நீ போலையா, நீ வரலையா அப்படின்னு இவர் என்ன கேட்டுட்டு இருக்காரு. ஐம் கிவிங் him கான்ஃபிடன்ஸ். அவள் தெரியும் அவள் போயிட்டு வந்துடுவா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யாராவது தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னா ஒன்றும் நடக்காது, அதெல்லாம் நீ எதுவுமே கவலைப்படாத, we are just seeing when she comes out, don't worry அப்படின்னா. அவளை மேனேஜ் பண்றதோட இவரை மேனேஜ் பண்ண எனக்கு பெரிய பிரச்சனையா போச்சு. லைக் I was telling you earlier, no, you need to go parallel. Exactly. You need to understand that you need to at least trust your partner. When it comes to parenting, you should always understand one thing, nothing happens overnight. Yes. You know, suddenly நீங்க 10th birthday முடிஞ்சு 11th birthday போனோனே you don't become a different personality. Yes. You just become an evolved version of yourself, one step Yes. higher. அவ்வளோதான். நீங்க இப்போ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் மால் சொன்னதுனால I'm telling you, I have seen many parents ஹோட்டல் போனா பிசி ஆர்டர் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படி பார்த்துட்டு தானே இருப்போம், போன கையில கொடுத்துடுறாங்க. ஆமா, அது something I noticed. Inside that, with my children they will meddle with the fork, spoon. எனக்கு இந்த fork, எனக்கு இந்த spoon, அங்க அவ்வளோ இருக்கும். I let them. துணியில பொம்மை பண்றது எப்ப வரும், அப்படியே என்னமோ சாப்பாடே பார்க்காத மாதிரி பசிக்குது, எப்ப வரும், there's some conversation going on. என் பொண்ணு வந்து கவுண்ட் பண்ணுவா, இந்த சர்வர் இத்தனை டேபிள்ல கொடுத்துருக்காங்க. And இப்போ அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேணும், சூப் வேணும், ஃபலூடா வேணும் அப்படின்னா they'll be like அம்மா சூப். I'll be like, the person will come, you tell them. Yeah. First they were so shy. I will not do it. No. கேக்கலனா கிடைக்காது. You know, I'll order for myself, my husband will order for himself. பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. And then இப்போ can you please get me this அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவல் ஆயிடுச்சு. பாக்குறவங்களுக்குல போய் உங்க குழந்தை எவ்வளோ இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ எஃபர்ட் இருக்கு. This is parenting. Yes. This is parenting. Put the effort in the right places. See, teenage வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது it can be taken for granted sometimes, right? Taken for granted na enna appdin explain and பண்ணனும். And teenage la more consequences you have to discuss with them, whether they like it or not, whether they listen to you or not, whether they give you their ears. என் கடமையை நான் பண்ணிட்டேன்ற ஜோன்ல யாவது you should be doing this. இந்த ரீசன்னால தான் நான் சொல்றேன். அதுக்கு அப்புறம் என் பையன் சொன்ன மாதிரி after that you go, you know, learn your own lessons. ஆனா அதையும் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து it doesn't work. The real conversations, the sex talks, எனக்கு வந்து everything cannot happen in teenage years. Yeah. நீங்க இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும். Correct. Naming the private parts la irundhu, like what good touch la irundhu. Ena inga problem is not the child. How comfortable are the parents doing this? Correct. நிறைய நேரங்கள்ல என்ன கேட்டாங்க, நீங்க ஈஸியா சொல்லிடுறீங்க, how can I go talk this to my child? Starting trouble. இப்படி இந்த அந்த வார்த்தைலாம் என் வாயில இருந்து வர மாட்டேங்குது. F வருது, இது வருது, அது வருது, just like eyes nose ஏன் வர மாட்டேங்குது உங்களுக்கு? Because I was about they come from different parenting. It is you know, so many things. So inga work panna vendiyது parents, not the children. I was always use this analogy. Fan tannale suttadu, switch adu neenga sari panningana da fan suttum. Fan is the child, switch is you work on the switch. Fan suttala kaathu varalana inga paarenga. நான் சேம் அனாலஜி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோட அடல்ட் கிளைண்ட்ஸ்க்கு. அவங்க நீங்க ராங் ஸ்விட்ச் தேடிட்டு இருக்கீங்க, கரெக்ட் ஸ்விட்சை தேடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஒரு ரூம்ல ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு, அந்த ரூம்க்கான ஸ்விட்ச் அந்த ரூம்ல இல்ல, வேற ரூம்ல இருக்கு, go search there அப்படின்னா, because it's very common to search in the same room. So same analogy for me as well with my adult clients. So what I was about to ask about the teenagers பாத்தீங்க அப்படின்னா, so you were saying about having the conversation, right? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனா இருக்கணும் இல்லையா? அந்த ஓப்பன் கான்வர்சேஷன் நடக்காததுக்கு காரணமே நம்மளோட சைல்ட்ஹுட் தான் அப்படிங்கிறீங்களா? Open again, இப்ப one fine day come, let's have a conversation, and the child will be like, gross, what's wrong with you? அப்படினு போயிடுவாங்க. இதே my son has something called conversation time. If he wants to talk something to me, I don't know, he will be like, இன்னைக்கு night let's have a conversation time. Okay, I'll be like, okay, let's have. So அந்த டைம்ல I don't use my phone. Either we are lying down in the bed or we are sitting and we are talking. Sometimes he will sit on my lap. His eyes will be here, my eyes will be this close. Sometimes his comfort. What conversations he'll have? அவன் ரொம்ப மோசம், அவன் என்ன இப்படி பண்ணிட்டான் ஸ்கூல்ல. அவனோட ஏஜுக்கு the most important things that he will be talking. I will be so curiously listening. I'll ask questions to him.
லிட்ரலி ஒரு அடல்ட் கிட்ட நம்ம பேசுற மாதிரி தான், பட் இன் தேர் ஓன் லாங்குவேஜ். அங்கிருந்து இது எப்போ ஆரம்பிச்சது? when he started speaking பே பே பூ பூன்னு அந்த நான்சென்ஸ் சிலபஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சது. now he is calling for a conversation time. when you're free, let's have a conversation. அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு குழந்தை மாதிரியா இருக்கு, இது என்ன பார்த்தா it doesn't look like let's have a, this is exact words he says. பட் அது அப்போல இருந்து வந்ததுனால இப்போ this guy when he becomes a teenager, tell me let's have a conversation na, he will not feel anything gross அப்படினே. இது எங்க அம்மா குழந்தையில இருந்து பண்ணிருக்குது, இப்பயும் பண்ணுது. that's all. சரி, okay, let's talk about this, Sangeeta. I missed all this. Okay, my daughter is now a teenager or probably a preteen. Now I already missed all this. What do you call shortcut? What do I do? Number 1, have an open mind saying that I missed it. Don't give reasons. நான் அப்போ பிஸியாக இருந்தேன், எனக்கு மாமியார் பிரச்சனை இருந்தது, எனக்கு அது இருந்தது, அதனால நான் விட்டுட்டேன்னுட்டு டோன்ட் கெட் இன் டு திஸ் விக்டிம் மோட். ரைட், போனது போச்சு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும்? இன்னும் 25 years வரைக்கும் எனக்கு இருக்கு. ஐ ஹேவ் டு லுக் ஆஃப்டர் திஸ் சைல்ட் another few more years till 25. ஸோ ஆல்ரெடி இவ்வளோ டேமேஜ் நடந்துருச்சு. இது எங்கிருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றது? வேர் டு ஐ what is the missing gap? What is wrong in from my side? Where am I missing? That is the only thing we have in control. நீ இத பண்ணி இங்க உட்காராத அங்க உட்காராதன்றதை விட am I telling it in the language the child listens? What can I do from my side? These are the basic things that we can do. இதெல்லாமே எனக்கு நீங்க பேசுறது கிரீக் அண்ட் லாட்டினா இருக்கு, எனக்கு எங்க ஆரம்பிக்கிறது, அது அப்ரோச்சபிளே இல்லை, எனக்கு பயமா இருக்குன்னா seek help. They will do a pattern analysis. Come to me, for example, or come to Divya. We will do a pattern analysis. நீங்க ஏன் இப்படி பேசுறீங்க, உங்க பர்சனாலிட்டி எங்க இருந்து வந்திருக்கு, how you were parented, எங்க இருந்து உங்களுக்கு இந்த தாட் ப்ராசஸ் வருது, இதை உங்களுக்கு அழகா பண்ணி கொடுத்து தாம்பாலத்தில் கொடுத்துடுவாங்க, இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னும் போது it gets a little easier. You don't have to do it all by yourself. Yeah. பட் இல்ல எனக்கு அதெல்லாம் இல்லை, நான் இன்ஸ்டாகிராம் தான் பார்த்து பண்ணுவேன்னா be ready to do more damage. இல்லை, எனக்கு ஃபியர் இருக்கு. ஸோ honestly talking, I don't mind coming because I know that I need help with my child, right? So I have no confidence, but what I am doing is that fear. இப்போ நான் வெளியே போகிறேன் அப்படின்னா என் வீட்டுக்கார்கிட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் என்னோட அம்மா கிட்ட சொல்லணும், நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தெரப்பியை மீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா they gonna judge me. நீ என்ன மென்டலி இல்லா இருக்கியா, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், யூ சிட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க டாக்டர் ஆகிடுவாங்க, யூ ஃபர்ஸ்ட் சிட் அண்ட் டாக் டு மீ, நீங்கள் என்கிட்ட பேசுங்க அப்புறமா போகலாம் அப்படின்னா how do I break that? See, முன்னாடி வந்து தெரப்பி, சைக்காலஜி, கவுன்சிலிங்னாலே ஐயோ அப்படி இருந்தது. இப்போ இருக்க இந்த நம்மளோட ஜென்சி எல்லாம் கேளுங்க, மை தெரபிஸ்ட் டோல் மீ, இட்ஸ் பிகம் அ கூல் திங். I have a therapist, I have a trainer மாதிரி, I have a therapist. Oh, it's long time man, I have met my therapist. அவ்வளோ இவால்வ் ஆகி நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ இது ஜஸ்ட் லைக் மீட்டிங் எனி அதர் டாக்டர். தலைவலிக்குதா, இல்லை உங்களுக்கு ஆர்த்தோல ப்ராப்ளம் இருக்கா, அந்த மாதிரி மைண்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் பாடி, அதுலேயும் ஒரு சில சிக்கல்கள் வரலாம். ஸோ இது வந்து we have come long way from mentally ill people only need அப்படிங்கிறது. All of us are mentally ill at some point, from our childhood, from unresolved emotions. ஏதோ ஒரு இது, not mentally ill, some mental health related issue, all of us have it at some point of time. We can seek help. We don't live in that age. So convince your people, இல்லை அப்படிதான் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தான் ஷார்ட்கட் இருக்கே, ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறேன், எனக்கு அது அவ்வளோ ஹானஸ்ட்டாக எனக்கு சொல்ல வரல அப்படின்னா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கேன், ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறேன், இல்லை சம்திங், I'm just going for a ride. Say something. See, if you really have intentions, you will find ways. If you don't, you will be like, இதை நான் எப்படி பண்றது, இதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. I only see differences in these two things. ஒன்று வந்து செல்ஃப் அவேர்னஸ். அந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் வந்துருச்சு, இல்லை ஐ நீட் ஹெல்ப் அப்படின்னு வந்துச்சாவே ஐ திங்க் they will find a way. ஸோ இல்லை எனக்கு செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருக்கு, பட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் இதெல்லாம் நானே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன், இட்ஸ் நாட் சம்திங் somebody has to come and instigate it on me அப்படின்னு சில பேர் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருக்கு, எனக்கு ஹெல்ப் வேணுங்கிறது, நான் லைக் யூ செட், யூ ஆர் தேர், யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஹெல்பிங் them in whatever patterns breaking and all. பட் இதை நானே பார்த்துக்கிறேன். செல்ஃப் மெடிகேஷன் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா, நான் ரீல்ஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரீல்ஸை பார்த்து ஆர் ரிசல்ட்ஸ் இல்லை பார்த்தா நான் கற்றுக்க போகிறேன், கத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. if it is working for you, well and good, but I'm 100% sure it will not work because those reels are generic. Exactly. What parent, I have 2 children, she has 2 children, what works for me may not work for her. What works for my first child may not work for my own second child. Correct. So generic and custom made is two different things. ஜென்ரலா ஒரு அவுட்லைனுக்கு நீங்க ரீல்ஸ் பாருங்க, இல்ல வீடியோஸ் பாருங்க, லிசன் டு, அங்கதான் செல்ஃப் அவேர்னஸ் வருது.
There are beautiful podcasts, so many experts are talking. Watch, listen to all of those things. But if you want an individualized for your specific child, it's not that throughout life you need it. Maybe one or two times that specific tailor-made conversation or tailor-made consultation is going to take you a long way. That is the difference. Okay, so if you want to address something for yourself, for your child, you need to go seek help. If not, மேபி த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் வந்து கஸ்டமைஸ்டாக இருக்காது, ஜெனரிக் ரிசல்ட்ஸாக தான் இருக்கும். நான் எங்கே தப்பாக போகிறேன்றதே உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியாது. அண்ட் இப்போ நீங்கள் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் கோன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் த சைல்டு. I'll give you a beautiful example for this. Many children are diagnosed as ADHD. Yes. Attention Deficit Hyperactive Disorder. ஏன் இரிட்டபிளாக இருக்காங்க, அட்டென்ஷன் இல்லை, ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், கிளாஸில் உட்கார மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு. ஜென்ரல் டயக்னோசிஸ், இப்போ ரீல்ஸ் பார்த்தீங்க இல்லை நீங்களா செல்ஃப் டயக்னோஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா எல்லா சிம்டம்ஸும் இருக்குது. inattentive, hyperactive, impulsive, everything. So my child is ADHD. You go take medication or take therapy for that. Sometimes the child can be inattentive, have concentration skills when they don't sleep well. Oh. When they have open mouth sleeping. நிறைய பசங்க தூங்குவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா? That's called open mouth sleeping. அது பண்ணும்போது enough oxygen doesn't go to your brain. Yes. அப்போ they are cranky the next day. Their concentration, attention, everything goes. Symptoms exactly looks like ADHD, but they don't have ADHD. Correct. Just slip, fix their sleep or the open mouth. Your child is out of all the symptoms. Correct. How will you do this? Just by watching or self-diagnosing. இல்லை இதுதான் அப்படின்றே அவங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியாது. இது ஒரு பக்கம் வரும், அது ஒரு பக்கம் வரும். அதனால தான் இதுன்னு கனெக்ட் பண்ணுறதே கஷ்டமாக போயிடும். அதான் சொல்கிறேன், அந்த கஸ்டமைஸ்ட் ஆர் ப்ராபப்ளி செல்ஃப் ரிட்டன் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்காது. அதனால அது வந்து உங்கள் சைல்டு கிட்ட வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். And the amount of damage that you're doing. Yeah. You giving ADHD, maybe medications for the child who doesn't have that. இருக்கிற சைல்டுக்கு கொடுங்க, good. இல்லாத சைல்டுக்கு you are medicating அதோடைய after effects and you still don't see results because they don't have organic ADHD. They have mimicking symptoms. Correct. But the cause is something else. You're doing more damage to the child. So true. I think this would give a lot of insight in what we have spoken about the entire, summer vacation or child parenting. Idhula, what is one message, crisp message which you want to give it to parents? That is, I would probably state it into two distributaries. ஒன்று வந்து it's too late now அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, ஒருத்தங்க I can do this. அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் what will be the crisp message? Number one, don't overparent. Okay. Parenting is on my shoulder. Yes. Managing, creating environment, that is on your shoulder. Not hand holding. இந்த படத்துலலாம் காமிப்பாங்கல்ல, உன் கால் பாதம் கூட பறக்கூடாது, நான் என் கையை விடுவேன் அப்படின்னு. You're doing more damage. Let the child face some consequences. As I said, sequence dress போட்டுட்டு போறதுனால ஒன்றும் பெரிய லைஃப் த்ரெட்டனிங் டேமேஜ் வரப்போறது கிடையாது. அந்த இடத்துல allow them to face the consequences. அதுக்கப்புறமா when you tell them, இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், see now you have suffered, இந்த suffering கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் I told you, that kind of a thing. Embrace boredom. Okay? You don't have to structure their classes back to back, 4 to 5, 5 to 6. போர் அடிக்குதா, இது பண்றியா, அது பண்றியா, செஸ் விளையாடுறியா? No, it's not your responsibility. உனக்கு figure out what you want to do. I'll help you. Sometimes நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ணவே இல்லைன்னா give them choices. இது பண்றியா, அது பண்றியா. Nothing is interesting, then you figure out whatever works for you. Which means you have set boundary. அவங்க உடனே நான் டிவி பார்க்கட்டுமான்னு கேட்க மாட்டாங்க, பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் அது நம்ம லிஸ்ட்லேயே இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஃபிகர் அவுட். இப்போ சம்மரில் ஆஸ் வி டிஸ்கஸ்ட், லாட்ஸ் ஆஃப் சோஷியலைசிங். சி, சில்ட்ரன் டுடே ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஐசோலேஷன். நிறைய பேர் இருக்கும், 2000 people இருக்க கம்யூனிட்டியில் இருந்தாலும் அந்த சைல்டு ஸ்டில் அலோன் ஃபார் சேஃப்டி ரீசன், திஸ் தட். அவங்க வயசு பசங்களோட மிங்கிள் பண்ண விடுறது, ஃப்ரீ பிளேக்கு நிறைய, அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் பிளேக்கு நிறைய டைம் கொடுக்கறது, ஈவன் டாக்கிங் டு அடல்ட்ஸ், some kind of socializing. அது இப்போ both of us are working, it is not possible na, take time out. நம்ம சொன்ன மாதிரி like minded people, communityல உங்க friends அவங்களோட children or cousins, family members அவங்களோட children, 2 days alternative create பண்ணிக்கணும், create something like that. No, I remember that you were ending up saying that you need to create a situation if for them to socially be evolved, and isolation is something which is going to be, இதெல்லாம் for someone who is beginning இல்லையா. இப்போ தான் என்னோட குழந்தை வந்து ப்ராபப்ளி கிரேட்ஸ் போயிருக்காங்க ஆர் ப்ரீ டீனில் இருக்காங்க. My question again, second thing is, or message you want to give, it's late, right? Now my child's pattern is not okay.
as a mother I'm scared. எனக்கு என்னோட டீனேஜர் கரெக்டாக இருக்கான்ற gut feeling இல்லை. Okay, there are a few things which I'm worried about. How do I handle this? So the first thing in this scenario is going to be work on yourself. You know, as you kept saying, self-awareness, self-awareness, self-awareness. So go inward, reflect on yourself. What went wrong? What went right? Where did I miss? You know, try to do it yourself. Mudiyalena, you can always seek help. You can talk to a parenting coach, you can take counseling, and you know, all of those things like we discussed already. Second, it is never too late. You know, இப்போ நம்ம பேசுறத பார்த்தா ஐயோ நம்ம இவ்வளோ பண்ணியிருந்திருக்கணும் போலயே இதை நம்ம பண்ணலேன்ற மாதிரி தோணலாம், which is normal, but we can start anytime. இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட we can lessen the damage. Yes. You know, any day is a good day to start. முன்னாடி தான் 5 வளையாதது 50 வளையாது. Now thanks to neuroplasticity நம்ம 50 வயசுல கூட we can, you know, have a different rewiring, new neural connection. It is possible today. Yes. அப்படின்னும் போது டீனேஜரை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதும் வந்து it is not impossible. It is not difficult, but it is overwhelming. ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ரொம்ப மிரட்சியாக இருக்கலாம் நம்மளுக்கு, பட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஈவன் செட்டிங் இன்டென்ஷன் லைக் ஓகே சம்திங் இஸ் நாட் கோயிங் ரைட், ஐ நீட் டு யூனோ work on this. That intention. We need to pause here, talk about it. Let's say that we need to address this. Yes. அப்படின்னு there is a chance, there is an option. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, see இது பாஸ் பண்ணவே கூடாது, நாம போய் பாஸ் பண்ணி அது போய் வேற மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி, there's nothing like that இல்லையா? You know, as an expert you should probably explain it to me saying that can I go to my daughter and say can we correct things, can we correct few things? But in this process if the child is already shut down, so the child is already, you know, cut the cords with the parent, the strategy is not going to work. So what language you spoke in their childhood may not work in their teenage years. So you have to do this entire transformative, what kind of a communication style. Sometimes just letting them be, not disturbing them is a good thing that you can do. Okay. Sometimes intervening, but enga edha pannanungiradhu we may not be knowing. Yeah. That is when the experts come in. You know, for your child this strategy will work because their personality is this. Avangalukku space kuduthingena they'll be better. Your child is a very, you know, emotionally bonded child. Avangalukku or physical touch will help. So idu vandu individualized ah da nama kudukka mudiyum. Adukku you definitely need to talk to, you know, therapist or experts who have done this and all of those. For a starting, be aware. Something that I have to do. Address. It's not like, you know, the child's problem. Yes. They are still, the remote is still with us only. Yeah. Somewhere we have to start from us. Maybe என்னோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைல் அவங்களோட கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதா, நான் சொல்லும் போதே அவங்கள ரொம்ப ஒஃபென்சிவாக பேசுகிறேன்னா தேர் ஷட்டிங் டவுன். ஷுட் ஐ சேஞ்ச்? சேஞ்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் அஸ். யூனோ, that is the starting place. அங்கிருந்து தான் we take it to them. So this is the framework. Yeah, I mean, yeah, the solution is there. End of study, that's what I understand. Solution is definitely there. There are ways, you know, if one way is not working, there is always another way. One child ku work agiradhu, another child ku it might be, you know, epic failure also. So solution nu solradhu, seek help. We have come a long way from all of these things. நானே இதெல்லாம் எங்க அம்மாலாம் அப்படிதான் பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா உங்க அம்மா கிட்ட ஃபோன் இல்லை, உங்க அம்மா கிட்ட வந்து அவங்களுடைய உலகமே வேறையா இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளை வந்து ஒரு விக்டிம் மென்டாலிட்டிக்கு கொண்டு போகக்கூடாது. We should not be like is the whole world handling like this, why am I alone? When there is help, you know, இப்போ நம்ம யாராவது வந்து oral அம்மியில் அரைச்சிட்டு இருக்கோமா, இப்பயும் இருக்கு. When things are making easier for you, we choose that because time is the luxury that we have right now. So when you have முன்னாடி parenting coach கிடையாது, முன்னாடி இதுக்கெல்லாம் help கிடையாது, பாட்டி சொல்லுவாங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொல்லுவாங்க, அந்த ஃப்ரெண்டோட அம்மா சொல்லுவாங்க, that was the only thing. See, now everyone around are suffering. It reminds me of the evolution of கை மருத்துவம்ல இருந்து அலோபதியோ ஹோமியோபதியோ whatever this transition happened. இப்போ கை மருத்துவம் யார் பண்றா? இந்த பாட்டி மருத்துவம்லாம் வந்து very rare. If you ask me, nowadays it's all changed. What I'm saying is கை மருத்துவமும் பண்ணுங்க, இதையும் சேர்த்து பண்ணுங்க. See which one works. Yeah. One childக்கு கஷாயம் குடிக்கிறதுனால கோல்டு போகலாம், another childக்கு it may not. So give it a try. Try everything. No harm in trying. You know the best for your child. Yes. Yeah. But for that you need to first be self-aware. நீங்க சொன்ன மாதிரி seek help is the mantra for today. And one more thing, you were talking about the mental load, invisible load. நீங்களே இதை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது that brings in, because you don't have essential tools for that. That's going to be even more stressful. Yeah. So அந்த டூல்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணும்போது you are reducing your stress also in that process.
Correct. Why should you strain and do something Yeah. and enjoy and do something? Yeah. It is two different things. Yeah. So seeking help is like, I give that responsibility to you. Get Correct. this done for me. And they're going to do it customized for you. True. So come out of all these things. அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இவங்க என்ன நினைப்பாங்க, how do I convince my husband, how do I convince my mother-in-law, you know, அதெல்லாம் விட இது important. இதை பண்ணா your child's well-being is important. Your mental health is, you know, preserved there. அதுக்கு இதை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணலாம். That should be your attitude. That's productive, very productive, Sangeeta. Now, what I learned is that there are ways, there are million ways, and seeking help is possible. And with our conversation, I'm sure audience also understand that there is many ways to change what you've been doing. You think if it is wrongly done, and I'm sure they will have ஒரு bare idea of summer campல யூஸ் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா குழந்தைங்களை வீட்டில் வச்சு என்ன பண்ணுறது ஆல் திஸ் ஒரு மினிமலிஸ்டிக் ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் see what I want to say is நாங்கள் எல்லாத்தையுமே டேபிள் மேலே வச்சுட்டோம். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா திருப்பி வச்சுட்டு வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் வி ஹேவ் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இன் தட் காஸ்ட் இல்லை. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே ஐ திங்க் வி ஹவ் அட்ரெஸ்ட் வாட் எவர் வி குட் வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த இடத்துல இஃப் யூ திங்க் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல் கான்வர்சேஷன், ப்ளீஸ் ப்ரொசீட். Thank you for the time, Sangeeta. I think we had a wonderful conversation. We'll talk more on maybe offline or something. Thank you very much, Sangeeta. Appreciate your time. Thank you so much.